Hey! Purchase your tracks today. Umonga village. Eben Sabia can Sabia. Ozobolo. Umozobolo Nyekele. Nnamdi Kanu. A freedom fighter. They are receiving Washington. Originality will go posterity. Nnamdi Kanu is the rebels, table that take away the rebels that run our table. He's a man of integrity, will go posterity. Not be today, don't say he's been on this game. Over his dead body to take a bride. Yeah. Nnamdi Kanu. Purchase your tracks today. Umonga village. Eben Sabia can Sabia. Ozobolo. Umozobolo Nyekele. Nnamdi Kanu. A freedom fighter. Nyekele. Nnamdi Kanu. Hey! Purchase your tracks today. Umonga village. Eben Sabia can Sabia. Ozobolo. Umozobolo Nyekele. Nnamdi Kanu. A freedom fighter. They are receiving Washington. Originality will go posterity. Nnamdi Kanu is the rebels, table that take away the rebels that run our table. He's a man of integrity, will go posterity. Not be today, don't say he's been on this game. Over his dead body to take a bride. Yeah. Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu. Purchase your A man of tracks freedom today. fighter. Samalaba. A man of freedom fighter. The chief commander in army staff of Biafra. Anamekuzi Kemaka UGWU Aye UGWU the CEO UGWU the CEO of Obinwannem worldwide. Anamekenegi UGWU from Amaji from Umukachi getting NSUKKA Enugu State. Big baller, based in Hamburg in Germany. Also, Kanu Nekwe Biafra. Hi, on Nekwe Biafra. Set us free, let us go home and develop our land. Set us free, let's go home and develop our land. Reality, rigorous mentality. I don't care what the government mean. Purchase your tracks today. Innocent tomorrow get better. Innocent tomorrow get better. Onye mechi. People, why am I dropping so loud and so clear? Me, I must talk, speak my mind. Yes. Why my people support? We can't take this no more. This sentence that making Nnamdi Kanu in prison because he want equal right between you and I. Hey, Ogin in the Mazi, Nigeria, Ogin in the Mazi. Reality, regular reality. Nigeria, shine your eyes and realize. No time to fantasize. It's time for we to understand. They forget about your tribalism. You need to fight for your freedom. Stand up and say no to corruption. Shooting and killing Muslim and Christian. They must say they want their own rights. Onye mechin echidime. You know say tomorrow get better. Echidime. Okwiman Echidime. Hey, Echidime. Tomorrow get better. Tomorrow get better. Okay, man, and hey, Echidime. You know, say, tomorrow get better. Tomorrow get better. If you betray your brother today, you know, say, you don't know tomorrow. I just a canny, they betray your brother. Okay, my Echidime. Purpose, Shabala Kakok, oh, Uzolima, he dey betray your brother today. You know, sir,
Echidime, hey, Echidime, Ifanyuba, crazy, Okimana, Echidime, celebrate, Polokotom, Bum Bum, reality that we are truly, sanity, Aya, Polokotom, Bum Bum, reality that we are truly, sanity, Aya, Waya, Polokotom, Bum Bum, reality that we are truly, sanity, voila, many eyes on my rest from me, I go talk me, I go speak my mind, you can find me. The only thing that Nigeria will do is to kill the citizens. The only thing our government is doing is to kill the masses. Let it get the chaos, option and no justice. Nnamdi Kanu just because of say, he say a word. The sentence in life imprisonment is what Nnamdi Kanu is facing. Why Boko Haram, they carry gun, they kill many people. Our government will bargain with them. What a land of corruption. Hey, he negotiates with terrorists. Hey, who does that? Who does that? Almost to show me the law. He cannot show the law. We have the program on the way. Killing and shooting many people. Oh yeah. Iba riba, somebody gbogbo. Aja. Oja, Oja, Bolumoja, Pia, Aye, Oja, Bolumoja, Kajabeno, Oja Kanja no one, Oja Kanjalane no one. Hey, reality. Okopo Isaiah, Ugunwa, Umonka Village, Nwa Osuboro, Kedina Anambra State, Anambra. Hey, Ayabwa, Ekelekelum, Obinwannem Foundation, Worldwide Limited, Ekelekelum, Nnamdi Kanu, Ohe Biafra, Ekelekelum, OKECHUKWU, Igboland, I ain't too much, all in the Biafra and Hamburg. Purchase your tracks today. Ekelekelum, Samuel Ekpa, Ekelekelum, Ohe Biafra, as many that are fighting for the freedom of our land. One love. Prayer. There is no room for sabotage. I am not fighting Biafra freedom with a clean eye. The thing I'm telling you people today, if you know you are going to occupy any position in the Biafra de facto government in the homeland, listen and pay attention. I don't have friends. I don't know anybody. I don't know you. You are not my friend. The only thing that we are doing brought us together is that you have volunteered to serve Biafra people in the homeland. If you become a problem, you will regret it. It is a call to serve Biafra people, not a call to serve Ekpa. Not a call to build clique, not a call to form cabals in your various states, not a call to do paddy in the Biafra government. The price and the consequences is heavy. Many people have died in this struggle. You must listen to instruction, you must take directive, and don't joke with it. Good evening, wonderful people, great Biafrans, wherever you're listening to us from, lovers of freedom all over the world. I welcome each and every one of you to this very special address this very day. Today's date is the 12th day of December in the year of our Most High Elohim, 2020.
The time now approximately is 7 p.m. in the blessed land of Biafra. This is a live presentation on a very special day that Chukwukika has designed, that we must do all we can to save ourselves from extinction, from a people who are determined to come down, to take over the lives of the children of the Most High. A day that we have drawn a line in the sand from which we can never, ever retreat. We are not going to surrender our land to Janjaweed. It is not going to happen, not now, not tomorrow, not ever. I welcome each and every one of you, and as I do so, and as it is customary with us here, I will urge you to welcome other people as well, because the whole world is listening. On all our platforms, they are listening. And if you are doing so, it is very, very important that you pay particular attention to the announcements we have to make this evening. Very, very important that we do so. But as always, and before we go any further, we must hand over our proceedings to the Most High. But before I do so, I must always say good morning, good afternoon, good evening, and good night to some of you. This is a very special broadcast, and of course, we must pray. And prayer we must, this very evening and always going forward. And I will pray in the language of heaven, because Chukwukika Biama is in control of all that we have been doing and will continue to do until Biafra is restored and all the suffering indigenous populations and the damnable zoological republic are set free. Chineke na nke pụrụ ihe niile Chukwukika Biama onye ndefu na aja ha nsọ ya mma mgbe niile. Onye ọbụla ya na-achị eluigwe n'ụwa na-agba akaebe ịhụnanya gị na ebere gị amara gị n'ọmịiko gị ebe ndị gị na-eze ebede ngọzi. Anyị wee na-etoghị agbanyeghị atụmatụ ọjọọ niile nke ndị iro. Iwe nye anyị ndụ ala nke dị ndụ n'ụbọchị nke taa. Anyị wee na-asị na ịja mma niile otu niile dịrị aha nsọ gị. Onye ọ bụ naanị aka ike niile na ọ gbadara aka ya. Anyị wee na-akpọku gị na-asị gị na nke ọma anyị ga-ekele gị, nke ọjọọ ma anyị kelee gị. Anyị wee na-aja gị mma, wee na-eto gị, wee na-asọpụrụ gị n'isi ụmụ gị niile bụ ndị ikwu ndị wee ezi oku mgbe a kpọrọ ha ka ha wee chekwaa ala nsọ gị bụ Biafra onye nwe m na Chineke na ihe n'ikwuru anyị nkwa na o mekataghị ka ndị iro wee were ala nsọ Biafra onye nwe m na Chineke na nke bi n'igwe. Agbanyeghị atụmatụ ọjọọ niile nke ndị iro ma ndị na-agba mgbagba ebe niile dị iche iche onye nwe m na Chineke nna n'ihere bụ nke ndị dị etu a n'ụbọchị nke taa. Anyị wee na-eto gị, wee na-asị onye nwe anyị na Chineke nna nke pụrụ m ihe niile, onye ọ bụla anyị a na-azọpụta, onye ọ bụ naanị ya bụ okwu ya niile bụ ihe na amen. Anyị wee na-asị ezi ebube dị ngọzi na ọtụtụ na ịja mma na nsọpụrụ site n'ebighị ebi ma ruo n'ebighị ebi. Ise, ise, ise. As I said, this very evening, we are going to announce our preparedness to defend the land of Biafra. Ụmụ Igbo, ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu, biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube, na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na na webụsaịtị nke ndị Obinwannem, ka anyị wee na-ezinye abụ ozi ka o si wee kwesị ịdị na-adị, maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile, ọ kacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra. Ị ga na-afụkwanye abụ ozi ka ọ ga na-abịa. Ị na-esonyere anyị, ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa ị ya mara, ma wee marakwa ị ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi.
Igbo ndị nwe m ekene m unu. Ana m asị nke onye chiri ya zere. Ya mara anyị niile mma n'ụbọchị taata bụ ụbọchị Orie mmiri n'ala Igbo. Ma bụrụkwa ụbọchị Orie mmiri n'ime ndụ ụmụ Igbo n'ụwa niile. Taata bụ ụbọchị Orie mmiri. Anyị nwa bụ ụmụ Igbo, ụmụ Chukwu, mgbe Orie, mgbe Afọ, mgbe Nkwọ, mgbe Eke. Anyị na-akpọku mmiri niile dị n'ụwa, nke mmadụ na-anwụ, nke anụmanụ na-anwụ, nke osisi na-anwụ. Ya ka nna anyị sịrị anyị nyebe ha honor n'ụbọchị taa. So n'ụbọchị taata bụ ụbọchị ndị mmiri, uche anyị niile bụ ụmụ mmiri. Maka onye sị na ya bụrụ ụmụ mmiri na ha anwụ mmiri. Ọ ka nna anyị si wee mee ife niile ọ dị ka o kwesịrị isi wee dị. So na anyị ga-agọsara ndị mmụọ mmiri dịka Ejike Mbaka si wee kwuo n'okwu say that na anyị bụ ụmụ mmiri, anyị bụ ụmụ ikuku. Nke ahụ bụ nke anyị achọrọ ka o kpoo. Nke ahụ bụ nke nna anyị hibere, anyị achọrọ ka o mebie. Ọnya bụ ihe dị n'ihe anyị na-echeta n'ụbọchị ọbụla bụ ụbọchị nke onye, dịka ụbọchị taa si wee bụrụ ụbọchị Orie mmiri. Before m agaba n'iru ka nyeta unu obere nkụzi gbasara ncheta ọmụmụ nke Kraịst, ọ ncheta mbunite n'ọnwụ nke Kraịst. Onye nọ na comment section, you can help me, maka na amarọ m maka usoro nke Kraịst. Seriously, amarọ m na ọ bụ nkulite ka ọ na-ekulite kịta ka ọ bụ ọnwụ ka ọ na-anwụ. So I don't know, but if you know, please help me and type on comment section. This Christmas we are going to launch on 25th of December. We are going to remember about the resurrection, or maybe Imagonokpai Jesus. So I don't know, because since I begin to follow my ancestor route, my ancestor way, my ancestor command, my ancestor spirit, I begin to forget about a lot of things. So if you know what this Christmas is all about, by the special grace of all of us that is here, please can you type what is meaning of, maybe what is Christianity, because we are all educated and built up by Christian. But my own, I don't know about the really history of Christ, because I was not educated in Nigeria. They deny me education. That is why average people in Nigeria cannot be educated, because of bad government. So it is good for you to also use Obinwannem Igbo TV platforms, both YouTube and the Facebook, to educate us. Because 2026, we are going to enter it with glory, honor, unity, togetherness, love, and cherish. So type, what do you think Christianity is celebrating on 25th? To help others, because we have helped ourselves. So n'otu a esi echete nchete ọmụmụ maọbụ nchete nkunite n'ọnwụ nke Kraịst, ụbọchị 25th, a ga-amụrụ ya candle night. A ga-emeri ọtụtụ ihe dị iche iche. Ọ bụ ihe ziri ezi dịka ndị nne na nna anyị si wee kwue na gbogbo, na onye chetere ndị nna ya echetego ndị ichie, onye chetere ndị ichie echetego onwe ya. Because ọ ka ikene m good morning ka m kenere gị good morning. Ya bụ na ọ bụrụ na ị na-ekene mmiri nke ị na-anwụ ụbọchị ọbụla, every day you drink water, but you never thank or appreciate the water. That is why we are here today, to appreciate the water. We give the waters of the world, the waters of the world. We did not say maybe Igbo water, African water. No. Our father are the one that found the name called Orie mmiri to name the whole water of the world. Nke na nwụ na Germany abụkwa Orie mmiri. Orie ka a na-akpọ ya, ọ mmiri ọma.
That is why enwero mmiri ga-anwụ n'ụwa ga-egbu m egbu. Ọ dịrọ possible maka abụ m nwa mmiri. Onye kwe chi ya wee kwe. So n'ife anyị na-echeta bụ ka anyị hapụ ichefu nke ahụ nna nna anyị ha dobere anyị ji adị ogologo ndụ wee na-ahụ onwe anyị n'anya. That is what we are trying to do. So otu a ndị Kraịst na-echeta nke ha, chetakwanụ nke nna gị, cheta nke nne gị, na onye chetakwanụ nke ya. Na onye ka eji asị anyị na-ejekwa uche gị ruo ụlọ, uche gị rukwa n'ebe nwanne gị nọ. Onye bụ Obinwannem na-afụ na-preach every day. Many people may be seeing what you are doing, fetish, this and that, maybe. Ụmụnne m na ụmụnna m ọ bụrụ otu a ka ọ dị. Anyị bụ ndị Chukwu wepụtara ikwu eziokwu, stand ya n'eziokwu, tara eziokwu ahụ maka na ikwu eziokwu adịrị izi. So na ọ bụrụ na ị na-abata, ị na-aghọta na obi nọ n'ime ebe obi Igbo. Ebe a na-agbasa ozi ọma gbasara omenala Igbo na ọdịnala Igbo na njikọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile, ebe ụmụ Igbo ga-ekwere na ọ na-eme na asụsụ Igbo ama narata n'ụwa n'asụsụ ndị nsọ. Maka na the plan of Britain, the plan of the whole world is to wipe away the Igbo language. But nna anyị gwara ha na ị ga-emechi ife niile mana nke ga-afọ ọgụ bụ mkpụrụ obi gị, oge efunahị gị mgbe ị ga-aha manya. Anyị nwa bụ ndị agha na-ekwu okwu bịara ikpuchite nke anyị were nke anyị ka anyị na-azọ n'ọbụrụ nke ndị ọzọ. We are looking for our own. We are looking for better way to live like others are living in various countries. So as onye Igbo entering this platform, mara ma na platform ị na-abata platform ndị mbụ na ndị egede. Ndị gbogbo. Anyị nwa bụ ụmụ ha dịka nsi bụrụ oke nke Chukwu, m ga-ekenye gị nke ruru gị n'ụbọchị taa n'okwu ọnụ. So anyị ga-agọ ọfọ dịka ndị mbụ si wee gọrọ anyị, dịka nna anyị si wee gọrọ ya, dịka nne na nna anyị si agụ ya. Because nne na-agọ ọfọ, nna na-agọ ọfọ. Maka na ịgọ ọfọ n'ọnọdụ ka appreciation and explanation. You know, that is Igbo for you. Igbo is not to pray. We don't pray. We don't beg. I don't need to beg my brother to give me what he's supposed to give me. My brother's supposed to use eyes to know what I want. Onya kan deba isi wekwo n'okwu si na anya na ebuza mara. Anya ka eji ama ọkacharacha. Biko nagide m. Anya ka eji ama ọkacharacha. Otu amkpu glass now ọ maka ọkụ anacha because achọrọ m ihe ọbụla ga-eme m affect. I love my life. From 2026, I have to prepare myself. Onye ọbụla bụ onye Igbo kwesịrị ịdị na-echete Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. The reason I created Obinwannem Foundation Global, Obinwannem Foundation Ala Igbo Nigeria, Obinwannem Ndị Igbo Global, I want to let my people, those that educated, those that uneducated, to understand that when you leave what belongs to you, you are already empty. Kedu ife mere anyị ji wee nwee agba n'ụwa niile? Asụsụ Igbo, ekike Igbo, njirimara Igbo, ala Igbo, ihe dị n'ala Igbo. Onya mere gị ji nwee dignity to another country. When you go to another country, they will ask you, where are you from? You say, I'm from Nigeria. Which part of Nigeria? Why are they asking that question? They know more than what you know. Because your history of your ancestors during colonialism, all of their children have it and reading it in their schools, but you can't read it. Because agwa ga-ego na eji agụ nke ahụ. Isi ka ị nọrọkwa ka esi wee nọrọ. Wee go here na integration and go back home and claim you are a doctor. Today, Orie mmiri n'ọlụ ndị bekee ka anyị gbarie rifa. Ụbọchị tata bụ ụbọchị Wednesday. Ụbọchị 14. Ụbọchị 24 n'ọnwa 12. Ọkwa ya? Ọnwa 12 abi? Now 12. 12 bụ 12 ya. N'ọnwa 2025. Ọ ụbọchị taa na nke ndị ọcha ya bụ 24/12/2025 Wednesday or program ka anyị na-eme. So when you are entering, please try to share maka na ị ga-amụta ife na this program.
We prepare yesterday to start our program and evangelism. Ozioma nke Chineke must be. Orie mmiri bụ gịnị? Orie mmiri bụ ụbọchị anyị ji ekene Chukwu maka na o nyere anyị mmiri anyị ji adị ndụ. If you fail to acknowledge somebody that give you gift, tomorrow he will not give you again. Our Father make us to walk according to the nature, and that is why we live long. When you're walking on the sun, when it breeze is breezing, when the light is shining like it's shining on top of me, because tata bụ ụbọchị orie mmiri akpịrịkpa ọgụ nkụ ịchọ mmiri maka na mmiri bụ ndụ na onye ada anwụ mmiri arụ ga-akpọgụ nka na arụ kpọgụ nkụ ịdị ka onye nọ na desert ka anyị gaa ọfọ. Chukwu okike abịa ma nke kere n'igwe ka enụwa mara nwa ohie kere Chukwu anyị na-ekwu okwu Chukwu ome mgbanyere tiba Chukwu ome mgbanyere pastọ Chukwu ome mgbanyere nne na Chukwu ome mgbanyere ife niile nke okere eke nwa ọnya bụ ezi chi ọka aka ejesi agwụ. Mụnwa bụ nwa gị nwoke Okechukwu onye ndu Obinwannem ndị Igbo n'ụwa niile, the former national coordinator of IPOB in South Korea. I live and I base in Hamburg, Germany. Today, asị m ka nkene gị n'ihe ọma nke ị na-emere m na ndụ ka isi echekwube m na-eje na-abata na-echekwube ụmụnne m maka na onye dị ndụ nwere olileanya n'echi. Asị m ka ị were orie mmiri n'ụbọchị tata ka onye ọbụla bụ onye kwere n'ala Igbo ga-adị mma nwụọ mmiri ka ogologo ndụ na-abata n'ime ka amamihe na-abata n'ime ka ịdị n'otu na-abata n'ime ka connection na-abata n'ime, because when you drink water people may love you because of that water when you have your spirit with the water. Ka orie mmiri mee ka ndị be anyị niile nọ n'ụwa niile mara na oge aha kara ka erugo na iwe nwanne adị eru n'ọkpụ na onwe ebe nwanne gị si wee mejọ ọgụ 2026 wipe it away. Ka anyị gaba n'iru na unu na onye gburu nwanne ya egburu mmadụ na unu na-abọ nwụcha ọkwa onye ilo ga-abịa dozizi obodo wee ribe uru ihe unu tata n'afọ ma nke nna nna unu dobere n'ọnya ka anyị ji si ka anyị gbufọ. Na mgbe gboo na-akọwara gị ka nwanne si egbu nwanne ya, enwere ike gị na-asụkwa n'ọdụkwa ka ihe ndị a niile bụ Simon ma Nnamdi Kanu na-eme dị mma maka na nke a kọrọ ka ịma ka esi wee kọwara gị ka ihe esi wee chie. Mana ana m asị Chukwu okike abịa ma nke mere tata ji wee bụrụ oriri ma orie mmiri ya mee ka ihe niile nọ n'ala Igbo ka ha ncha niile kunye chekwebe nnafa maka na nchekwa ka anyị na-ekwu okwu today. Chukwu meenu ka ndị eze na ndị ọzọ na ndị igwe na ndị gọvanọ na ndị sinetọ na ndị church leaders Chukwu metụnụnụ ha aka n'obi. Chukwu okike abịa ma metụnụnụ ha aka n'obi na ọgụ mụrụ ka isi mụ m ka isi mụ ha otu isi wee mee m na-aghọta na nchekwa dị oke mkpa dịka nsị nọ n'ala Hamburg na echekwa m echekwa ya ka nja na ogologo ndụ n'ala Hamburg n'ọkwa nke echekwa ụmụ na onwe ndị na-anwụ ọrụ na-erughị eru, onwe ndị a na-emegide maka na ọnụ erughị ha n'okwu, onwe ndị a na-emegide maka na afụrụ ụzọ ka ibe ha si wee fụ ụzọ maka na ihe maka iji ekwu okwu ihe maka iji eme mkpọtụ. N'ọkwa na ndị a ka anyị na-ekwuchitere ndị ahụ na-enweghị nwa fon ha ji afụ dị ka anyị si ekwu na soshal midia, ndị ahụ na-enweghị ebe ha na-afụ ihe bụ oziọma nke ndị nne na nna anyị, ndị anaghị eje nwudo ụka wee fụ n'oziọma. Ọkwa ndị a ka anyị na-ekwuru n'ụbọchị taa wee sị gị nwa na-ekiri m na ị ga-ekirịta ihe ọma ka ị na-ekiri m n'obi ọma, na-ekiri m n'obi orie mmiri, na-ekiri m n'obi nwanne. Ana m asị na ị ga-ekirịta ihe ọma ihe ọbụla itiri aka n'ụbọchị tata ka ị safụ m ka ị safụ mmụọ niile na-ejere ndị mmadụ ozi n'ụzọ dị mma. N'ụbọchị taa ana m akpọlite mmụọ niile nọ Nnamdi Kanu n'ime, mmụọ niile nọ ala Igbo n'ime, mmụọ niile nọ Simon Ekpa n'ime, maka na asị na gbuo dike gbuo dike mbọsị ihe dike mere achọba dike. Ana m asị Chukwu okike abịa ma ọ bụ mma ka ha mere mee ha mma, ọ bụ njọ ka ha mere nagide ha nụnụ ka ha jiri aka ha bịa kwuo na ha mere njọ na m agaghị ekwuru na ha mere njọ na amara m nke ha mere eji asị kpụta ha ka egbuo. Na-ajụkọtago m ndị na-asụsụ kpụta ha ka egbuo. Nwekwa onye bịara na my program na ekwe nọmba m nọ na-akpagharị n'ụwa niile n'ọkwa m abụọ onye na-ekwuchitere ha ọnụ na ihe dịsị na Biafra because ọ bụ ihe ha mere ka m na-ekwu okwu ya. Ha emetere na-emegharị anya ya ka ọ dị ka o kwesịrị ịdị maka na o nweriri ihe ha ji eme ya eme maka na ebe nwata na-ebe akwa atụ aka nne ya nọ ha nne ya ga nne ya ọ bụ ka ọ dị n'ọfọ. So ana m asị ebe ọbụla ha nọ chedo ha
maka na anyị niile ga-anwụ anwụ. Onya mere onye ọbụla dị ndụ ya mebi ihe ọ ga-abịa enwuo ka echeta gị ọfụma. Kedu ihe a ga-eji cheta gị? Nna m ana m asị ka ọfọ niile a ga-aga n'ụbọchị tata bụ ezigbo ọfọ bụ ọfọ ga-eme ka anyị niile hụbakwa onwe anyị n'anya, nwee obi nwanne. Ana m asị ka ọfọ soro ibi ree n'aha Chukwu na ndị enu na ndị ana. Echefukwa m ndị obi nwanne family n'ụwa niile. Unu kacha unu karịrị okwu unu kwetere. Anyị mere ya, anyị zọtụrụ ya, mana ana m asị unu ndewonu. Ndị IPOB niile, all believers of IPOB worldwide, na school ndewonu. The all believers of Biafra government in exile, ana m asị unu ndewonu. Even Biafra government, United States of Biafra government, anyị na-ekene unu. Masop, anyị na-ekene unu. Linas, anyị na-ekene unu. Obinwannem ndị Igbo na-ekene ihe niile na-agba mbọ ka ọ dịrị Igbo mma n'ụzọ dị iche iche. Na anyị na-ekwu okwu ya bụ n'ụbọchị tata na anyị ga-ebido na-achọ onwe anyị ka anyị magoro ebe anyị si mejọ onwe anyị wee mara ebe anyị ga-esi dozie ihe niile ka nna ayọ n'aha Chukwu na ndị enu na ndị ana. ise ndewokwa na ụmụnne m, ekene m unu ka m pụtakwa. And having waited for very many years for the governors in our land, the entire East, by which I mean the Southeast and the South-South, to do what their counterparts in Yoruba land did, and even what the terrorist Mietiala also managed to do, which they have failed to do up until this very day, we have decided to take it upon ourselves to defend the land of Biafra. Yeah, ụmụnne unu eweniwe because eseti homu ihe ọfụma, eseti homu this thing ọfụma. Ya bụ the voice ya gazie. Biko program anyị ga-eme tata, biko program anyị ga-enwe tata ọ ga-adị iche, ọ ga-abụ ife anyị ji amụgosi onwe anyị ife. Aga na-ene anya na comment section because ebutere m phone ga-eji na-ene anya na comment section. Mana application nke a na-eyuzu now application sọsọ mụ ga na-ekwu unless na ịkpọ na call etinye we hear from speaker. So ihe ji akwado Obinwannem adịrị izi. So I believe na mgbe ndị otu anyị kwadobe because o nwere selima ka ya na-akpụ ya session anyị na-prepare. O nwere session anyị na-prepare bụ na maybe we are going to be bringing a lot of people. If you know where case dị na table right now, when somebody chọrọ ka anyị mee ka ndị ụwa mata ihe Nigeria na-eme ha. Nwanne anyị nwoke dọgburu ezigbo ego na bank Nigeria. And I akọrị ogologo akọ now. So I don't know how the money enter and I don't know how the money is seizing there. But if any now if I get mecha we boy your kowa no gonna there because all part of the reason why we are saying let us go home. These people have been using us anyhow. No nye we're on geku and iku hana ha where the government is silence sachisi ganya. Imagine ega na gwaga ego ego na no about almost $64 million or $64 billion. I don't know, but something ego bogotere. And the ega na gwag now, the Senate, according to the information the Senate a bribe going to court, bribe or Chief Justice, bribe or government officials, bribe or ECOWAS, bribe or United Nations. Imagine that kind kedu de go bunka bikon yotago. So o gadema na uto habutere Obinwannem media. Yeah, we need to ask some questions, you know. So 2026 he gonna have a platform Obinwannem obodo he gonna water na I carry BBC carry CNN no the buy because Obinwannem in Nanya today created because we want to use our own platform to protect and speak about our people.
which is in na jingle everything ifukwa ka ihe na-ekwu ogodebe m kwuru m emeta ekwutere ya a na-edere m leta correct ya mana a na-agbaziri mmadụ onu anaghị egbu mmadụ n'ofu mmehie onye ka eji wee sị na enwego ụlọ enwe iwu ihe ọbụla ị dara egosi iko esi dị ana ndị dị ka ya da-atụ n'oji ije mkpọrọ because ije mkpọrọ ka iwe wee manụ nwere ihe ọjọọ mere because onye ọbụla dara iwu a ga-ata gị afụ mụ akwụ sọpọtụrụ ya so onye abụrụ ya so ọ bụrụ na oge ahụ ruo aga m akwụ ụgwọ StreamYard aga m akwụ ụgwọ StreamYard because ọ m na-akwụrụ ya onwe m kemgbe ụwa so nkwụ ụgwọ StreamYard ahụ then mbubata ha ncha and ndị caregiver international organization ha ncha niile na-achọkwa ka anyị partner together ma ndị New Rangers Foundation Hamburg Germany ma Crystal Obi Foundation so because I have been doing a lot of things on ndị kwuru ogwaza underground to make sure that na ihe ga na-afụ n'Obinwanne Igbo TV or Obinwanne TV or Obinwanne News maka Obinwanne News bụ ebe ha na-asụ pịrịpịrịpịrị ma mụ ama ha asụ pịrịpịrịpịrị ya ka m jidobere ha nke ahụ kretiere ha that department mana ebe a ka anyị ga na-egwodi ya onye ọbụla na-asụ Igbo ebe a ka anyị ga na-egwodi ya ma Igbo na English anyị ga na-agwakọ ya ọnụ ebe a onye sị na ya ama ha asụ anyị akpọji ya n'ebe ndị be anyị na-asụ ọfụma so onye abụrụ okwu buru inu so today unu mana onye mba ọfụma na so baha uru so maka ndị na-amara ọmụ let me explain myself very well again afa m bụ Okechukwu abụ m onye amaji ụmụakachi nke dị na Nsụkka n'ime Enugu ala Igbo anyị na-ekwu okwu ka ọ dịkwa m ọzọ ana ebe m si ekene unu niile nọ n'ụwa niile na-ekiri ma ndị ga-ekiri n'oge na-adịrị anya bụ n'ala Hamburg Germany ọ bụkwa mụ bụ onye ndu Obinwanne ndị Igbo n'ụwa niile ndị ọcha sị na CEO of Obinwanne Foundation worldwide and also Obinwanne Foundation Nigeria and also the former zonal coordinator of IPOB in Ukraine, Odessa precisely, and also a national coordinator of IPOB, a former national coordinator of IPOB in South Korea. Yeah, I lead them, Odemma. And also a global media moderator of IPOB. Nkaha 3 sacrum nkaha almost 4 years. So all the medias of IPOB worldwide, almost moderator almost 4 years. Onye isi anyị bụ Chukwudi former. Mazi Chukwudi former obi n'Australia. Ọ bụ na ejuzie ya. Ọ gwazie gị na na-atụ asị ka ma na-ekwu eziokwu. Being national coordinator, nwere ka ejuzie Chike dozie m. Ọ gwazie gị na na-ekwu eziokwu ka na ma atụ asị. Ọ ga-eju ọnụ Uchemefo. Ọ ga-eju ọnụ Karomonde. Ọ ga-eju ọnụ Neni anya. Ọ ga-eju Obia Obama. Amaka Ekwo. Ndị a bụ ndị niile nọcha n'ihe na-eme. Ọ Ụzọka. Ịghọtago. Ọ Emeka Gift. Ya bụ ụmụnne anyị gbara ezigbo mbọ. Mana o nwere ka o si wee dị. Ya bụrụ okwu buru enu. So, and esokwa m n'ọnụ na-ekwuru ndị Biafra n'ụwa niile n'ụzọ dị mma na ọ bụrụ n'ụzọ dị njọ. So ana m agwa ndị Igbo niile na nkọwa ka mma. Onye bịa kọwara onwe ya ụlọ biko nụ ka unu na-anabata ya. Na ndị ọcha ihe nji akọwa onwe m ọfụma everyday because I prepare to fight for my freedom. Ịma na nwa ihe mere m kịta na nkọwa kịta ka eji mara onye mba ọ bụrụ ya. Ọ nkọwa na-akọwa everyday na social media mere ndị Nnewi ji bụrụ ọgụ jebe na Nsụkka. The record is there because I was still going to make it publicly very time unless na hagaku damages or content ka ga-eji ha mee ha werukwana ya wee kuzie ndị mmadụ ife maka na nsogbu nwanne gị ka eji maka nsogbu gị ga-adị ihe na-eme nwanne gị ka eji maka nke gị ga-adị. So it's good to use what you do to make example. Onya mere sometimes asị gị emekwa na nke ọ ga-abụ ejiri gị na-ekwu ọ na-agbawa gị obi maka na mgbe na-eme echekwa ọfụma mmeji ndị na-ewu wee mee ife when the time come. Ịma na ọka hwe ndị na-ewu ahụ wute ike nguru agụ na ndị otu ọha bịa na social media sị na m created security nje gbu mmadụ. So mgbe nke ahụ ruru ndị na-ewu ga-abịa na Nsụkka ya apology oles na ha nwere nwe ha ga-je court maka ihe niile ha kwuru eji mie ha ga-agwa n'ebe m gburu mmadụ. So mana ka anyị na-agakwa n'iru
ka ha na-egekwa m ntị na-ama na nna akwadobekwa ndị Nnewi nọ na Hamburg ana m akwadobe ọtụwa dị aịda nọ kpọrọ ụmụ unu maka onye omenala ka mbụ aịda nọ kpọrọ ụmụ unu ma ọkpa nwa unu ndị na-ekwu maka ya abịara nte ndị apology o were ohe Nsụka pịagbusie ndị Nnewi niile anaghị eje rekọd ya jụọ ese ọfụma na amaju maka shi Nsụka bikos na mụnwa na ụmụ o nwere ife m kwuru n'ụwa ka ọ rapụ ibe na mmezu jụọ ndị nọ mgbe ọ na-eme jee na Nnobi jụọ fa ka nwaanyị m na ha biri ka o si dị o ije na Lagos jụọ ha ka ndị Amaesi m na ha biri ka o si dị. So I would love to tell you ana m like ịgwa gị agwa maka na mgbe ozu ga na-adasịsị everywhere nke Ifeanyị Ụba dara na bụ just example to all of you because onye ọbụla ga-anwụ anwụ beti kedu ka isi wee nwụọ because ọ dịrọ mma blackmailing propaganda. I don't like am. Obinwannem media created to destroy blackmailing propaganda. Ya mere m ji abụ na-ekwu okwu adị m proud mana ka anyị rapụ ya. So na ihe mbụ maka ndị amara tago eso m na onye mere na IPOB na-ada ụda today mana because of the hatred of ndị Igbo they will never acknowledge me. Maka ụfọdụ mgbe na-asị ha what is going on ha sị na n'ihe mee na Nnamdi Kanu choose him whenever they are choosing those media people we bisira m bụ moderator ha and I moderate them very good. Na mgbe m pụrụ ebe a bụ mgbe ha gbabara asịrị ha ji aka ha sị m that na m emepego Obinwannem media which very soon 2026 egosibe unu medias Obinwannem nwere so kunu wee mara kunu ga-esi na-eso ya maka na onye gbara mbọ ọfụma Chukwu na-agọzi ya n'ikpeazụ onye ka ya sị gị na onye ndidi na-enwe azụ ugbo. We need to explain what did we do when we was leading, who we are, and after we leading, what are we doing next to make sure that now what we propagating is still continue moving. When I be the important. Obuho ikwuchara yesterday si na maka nke na-azụ. No. Ịchụpụ m ebe a nsi ebe a onye ka ndị kwuru okwu ji wee kwuo okwu sị na when this door close another one must open. So abụ m nwoke anaghị ebelieve na ọgwụgo ma ọgwụbe yotago. So I try my possible best to make sure that na ndị mmadụ ghọtara onye mbụ emegidekwu ndere Nnamdi Kanu akwụkwọ very soon aga m agụpụtara na akwụkwọ ndere Nnamdi Kanu mgbe mama ya na papa ya nwụrụ I think so. Mgbe aka Obinwannem ka na-ekurite with my executives we write we confirm we send it to Nnamdi Kanu but we started from the proper way SME and IPOB. You have to start from your national coordinator. I'm a principal officer, is somebody who serve nation. When they kedi ọzọ fọrọ gị na-abụrụ irigoro na senate na ọ bụla na-eme politically but ha na-emekwa politically but because of the envy and jealousy wickedness that is why you are seeing me now like nobody but Nnamdi Kanu can never call me nobody on his life. Anybody by IPOB member can never neglect me. Muche me for joy. Omana design fly eji etinye. Mo am the highest designer when that time was. I am the highest designer. My designer. Abune anaba the coordinators of all coordinator designer of maybe 30th Euro or maybe atonement or maybe protest or maybe anything aneme and in order to the all coordinators of all coordinators to do what? To do flyer on behalf of that country. So he gave me Ukraine they on behalf of Ukraine which flyers mega so than my own profile. Ejimie. Ntago adime tufi ngwa maka mam na echi eteka. So ina anya nke m ka na-ewekari etinye na Radio Biafra London nke anyị nwere a lot of 1.something million ndị Facebook bịa bring it down because of Nigeria bribe them to bring it down. Ebe ahụ kwesị ebo ejesi agwụ mana ha fugo future ihe anyị chọrọ ije ebe a wee biodo ha wee kuchie ya ọ bụghị na anyị nwe Facebook ihe a trigara m nji wee je create Obinwannem social network. I did not kọta ha m je create Obinwannem social network submit to ndị DOS ha sizie m na mma submit it to them ka handle ị ga handle ihe ma ha anya. When I started creating that media ajụrụ m ọfọma sị m that not dị mma onye ọbụla sị not dị mma mana onye ga-eji mie ka ya na-ekwu okwu ya nsị na ya na mụnwado na m nwere ike ịkpọnwụ ndị be anyị convince ya ka ha mee maka na ihe a mere anyị na that Radio Biafra London group ọ dịrọ mma na anwụ ọ dịrọ mma ka anyị meenụ nke anyị nụnụ na-asị na onye si gị ewe na nke ya ije meenụ nke gị ka ọ dị ka nke ka iwe hapụ na-eje na bie ọ bụrụ ya
So I make sure that na I kwara m form abụ onye isi media gwacha onye ọbụla ha sị m na ọ dịkwa mma mana ọ bụ na mfu onye m na ya ga-eme na ọ mara mma. That is what triggered me to go and open media. What you also? Amarodum na imepe media not against of the rules and regulation of DOS. I don't even know. But ihe nji agwatu na obere okwu abụ na ka m wee kọwara unu ife nji nwe the energy and the power to speak on behalf of IPOB Global without taking any order from anybody. Because I am like a patron of IPOB Global. My stamp, my name is on the documents that make IPOB today who they are. So no ga come man in a cream next time. Kine we na nsoporo. Ne we na nsoporo. Yes, I may be sometimes radical because of what is in me. Maki when a whim. Makani anye kwesige na today. Anye kwesige nwere nwanyị. Anye kwesige na develop by. Anye kwesige na egwuru nwanyị egwu ọnwa. Mana gịnị mere na ọ dịbeghị otu a maka ndị amụrụ n'ụzọ ọjọọ. Mana nga na-akọwara unu nwayọ kwuru na aghọta. So nya bụrụ gịnị? Nya bụrụ na onye na-ekiri. Ihuge onye na-ekiri. The same nwanne anyị nwoke bụ ọbata obi Simon Ekpa ụfọdụ like ya. Ụfọdụ like the ka na-etinye na foto, ụfọdụ like the ka na-ekwu okwu ya, but na wait 2026 if we can reach. Ọ bụ na ndị a na-ebutere m project na kwụnwuo m ụgwọ nna gwa ha kwụọ m ka m wee mara ihe a ga-eme. Because mụ agaghị na-akwụ ụgwọ streaming na-akọpụ ya problem. No. Achọghị m ịna gị nke na-egbu egbu abụrụ m ego ka m bịara ime na social media. Ịchọ ka ebubata gị maka ime na gị mee ihe ka isi n'obi nwanne wee fụ ụzọ. Maka ụfọdụ na-eche na mụ ije kpọ ha na mụ ibi my platform. I don't need you anymore. Before you come to Obinwannem platform, aga m ị ga-ego ya anyị Hennessy. Ogo ya anyị nkwọcha, let me say nkwọcha. 2 gallon of nkwọcha. Ọ bụrụ 100 euro inye anyị ka anyị wee mee gịnị ka anyị wee go akụrụngwa ọrụ anyị ga-eji wee bupụta gị n'ụwa niile. Ị hụrụ ya? Emere m ihe niile free. Almost about going to 6 years today. Ana m eme ihe niile free. But ụfọdụ feeling na free ahụ na-eme na mamara ife. Ụfọdụ jiri na-make money. Ọ bụ na mpakeji onwe m enwego m PA now. Onye ama m ihe ha gwagide m nwee PA. Taa ka ha gwabara m otegonunu si na m like gịnị bụ PA. Aga m emenwu ihe niile PA na-eme. Aga m emenwu ihe niile. Amara m ihe bụ PA. Achọọ m ime otu ahụ. Ha sị m na PA m enweghị oge na-eme m na-agafe bandrị m. Ịghọtaga na-agafe bandrị m people ga na-eche na ya gbatụkwa ya gbatanya na nna emix myself. Ịghọtago so but sometimes I'm afraid. I don't want to put somebody in front or give somebody a power. Ịghọtago onye ahụ ewere power and suppress my energy. Oge wute m so much like ihe Obinwannem members mere m. Mana due to not forgiving her because they don't know what they are doing. Ịghọtago so PM now bụkwa onye nọ n'obodo a so onye aka nji wee nwe accept and meje na nke no next week ka anyị jee summarize ya document ya sign ya maka na ọ ka mana sign my life to his life. So we 2026 we need to start what they call a government that is going to be showing you people example in Obinwannem. I need because every time na agwa ndị a na-agwa ndị ọ dịka nwere ihe na-achị iche enwere m ihe niile na-agwa onye ọbụla mana ọ dịka mmebi ekita asị ị na-eme because na ị chọrọ ka igosi onye a na-ekarị something like that ma ndị Bible but aga m echezi ihe ndị mmadụ na-eche because achọrọ m hand over Obinwannem to Igbo Global. Hand bugo m mbụ ha ejikwata nwuhe hand anyị egbu ha ejikwata nwuhe hand anyị ịtọ ha ejikwata nwuhe ndị nke a bịara kịta asị m na ha ga-ejikwata nwuhe si oke nsogbu adịrọ. Ịghọtago ngwanụ ka anyị mee na ya maka na ọ brain a ka m ji wee seti Obinwannem nwa onye m na ya setiri Obinwannem ọmụ akpọrọ ndị mmadụ si ya na o nwere ihe dịka Obinwannem ka anyị use wee chịa ọchịchị. Obinwannem mission we are going to have something like a party group. We are going to have like a ministry group. We are going to have something like a business group. We are going to have something like a, family group, playing group, That is why if you go to Obinwannem News, abanyegoro no online today because na engineer anyị bụ onye Abia State ọ naghị eme ka o si kwesị na-eme o so n'ihe dochere Obinwannem media back very well. So which is na ihe niile abụcha part of the problem we are facing in ourselves. If you don't know how to do something, just declare you don't know how to do it. Ka achọtara gị onye enyemaka. Ọ bụrụ na-esi ọnwụ wetana nke ahụ mere eme ka achọzi onye ọzọ ka eme ya ọfụma na-echa
Ono ka mmadụ iwere about almost $40,000 tinye na business na onye isi ya butere gị afịa $40,000. Tomorrow sị gị na fuel adịghị na moto, tomorrow sị gị na kiki na-enye nsogbu, esi aka ya gị mọsị na edozie, tomorrow sị gị na ọ batabago, tomorrow next tomorrow na-akpọzi ọ naghị epik call, na-echekwa ihe nwa na ọ batago ma ọ batabeghị, mgbe ọbụla anya gị dị na window. Imagine that kind thing, you know. So that is what my engineer is doing me when Abia State. But when time come, I have to document with their pictures, their documents, their everything, and make them know that I prepare before I start Biafra struggle. One kuno NSUKKA prepared. Unwe here buna I prepare mofuma. I just home no kotapta na social media. That is why all the difficulty from the government to come to me, because I'm a government on my own. Either Afu General Abuja is a government on his own. Is that Fasari Dokubo? Is a government of his own. That is why I want to educate you people about security. I know what Asari Dokubo know. And that is why I don't talk about Asari Dokubo. Onye na-emekwa ka Asari Dokubo abatakwa ha bukwara ibu n'ala Igbo ma kwa ọkụkọ nwere nke ya. Olu ndị hi na afụ na-ejicha bansa saga, they register that in a register, but una maro is a secret. But aga m na-emere unu ka ọ na-adịrị unu mfe. So unu amalugo na ife abịa tata bụ ka anyị gbasa ozi ọma gbasara nchekwa ala Igbo. Mana anyị ga-eji ndị chekwagoro echekwa wee kwuo okwu. So ọ bụrụ na onwe ka osu isi wee need ịma something from me, biko feel free to comment it on comment section. Ọ bụrụ na ị chọọ ịma anything from me, comment it on comment section. Oge nye aka. Maka na na-play Nnamdi Kanu voice about what he say about security outfit. Maka na ihe ga na-akọ ihe na-achị bịa mekịta na bụ ka ndo ndị mmadụ na-asị na m na-asọpọtụ Simon na na-asọpọtụ Nnamdi Kanu na-eme ihe ọjọọ n'ala Igbo. Ndị a ka m chọrọ ido anya. And ihe ga-eji do ha anya because they nwere ike ime apịa n'ala Igbo any moment of now. Yotago ya na gwa gị, I will appear to Igboland and I will be announce it. I'm going down home. So kunu mara na ya bịaghị n'ọgụ nke anyị igbu mmadụ. Anyị abịaghị n'ọgụ nke anyị ịchọ okwu. Ọ bụ na okwu nkwuru n'ọnụ, ada egbu onye kwuru okwu n'ọnụ. Onye mere ya sị gịnị ka eji chigbu Nnamdi Kanu? Why? Unu ejidere egbe n'aka, unu ejidere mma n'aka. International community kwuru ekwu. Everybody have right to say what he have to say. And then Nnamdi Kanu may apply to indigenous people, say that na freedom of speech is allowed. So when I say something that trigger you, he get maybe bomb to swim to court. Simon the here I don't like it, and here I quit no not like it. And I'm going to like it, not like it. Onya na sign him, na mama was also. Because so when I like it, so I'm not like it. So onya ka ejije court, not like it. So nkose wagem, but so long as was here, or that obrigi daiwu. That is what the international community uses. So we know the law of the world. That is why when we are speaking on behalf of Biafra, on behalf of Simon, on behalf of Nnamdi Kanu, we are ready to defend ourselves. If Nigeria is not Boko Haram, and the OKECHUKWU may give it easy, because international community jigo why now what if Nnamdi Kanu and Simon na IPOB na Biafra even Obinwannem. So anything will happen now. Nigeria no in danger now. Anything will happen now. Any letter where you write, on a park nke. So opportunity to create a something that we are going to use to bring our people together. Kai we marande ha bu ndi na-enye nsogbu, mara ndị na-eme ọfụma, ndị na-eme ọfụma anyị na ha emove, ndị na-enye nsogbu anyị apakara ha Trump ka ọ bịa. You want to go because onwe ndị ma mere nwe aka. So ọ bụ na onwe ihe ga-ajụ e comment ya dịka enwere ndị comment gora comment mgbe m pụtara. So onye ka anyị si ka m kwuo maka ya. Ogbonna Chioma, okwe? Ogbonna Obioma, oke Obioma. Ogbonna Obioma, nwaanyị ọma. Obioma dị ya, o nwoke, onye ọbụla. Daalụ ị na-follow kwa na anyị well. I am with you, sir. Go on. Daalụ nwanne m. Daalụ ndị dị ka gị bụkwa na ndị no wahala very soon next year o nwere ihe na-akpọ top fans. I will be supporting my top fans. Nwata gị nwere ike mpụta every month wepụta m ya dị ka ebe 20 top fans or wepụta ya dị ka ebe 10 top fans. It depends. Whatever ego ngebupute, then all the top fans when I enye fife ruru ha maka na odịghị easy go data bịa na watch m, odịghị easy and odịghị easy na share my program, odịghị easy ma na yọkata go me before so na na-eme nke m tụrụ Obinwannem Foundation
so ma na-enye Obinwanne gift na-enyekwa unu gift nwanne adịkwa m egwu wayo adịkwa m eme kọmputa bụ yahoo nwanne ọkwa ọrụ gọọmenti ka m na-arụ nrụcha kwụọ m ụgwọ na month ga adịkwa m ezo onwe m ezo mgbe na-arụ na Amazon I told you people mana echenjigo m company change kịta don't need to make disclose it until mụ na ha akpachi ha na-akpa maka o so na agreement ọtago ịma na nke Amazon jere ọfụma so nna like ihe ọbụla na-eme ana m agwa gị ya I don't have secret. That is why onye ọbụla na-dodge m. I don't have secret. Ebe ha na ka iru moro m Okeke jise Okafọ jise nwanne ịpụ ha n'ozugbo Okeke ga-anụ ya so ọ bahụrụ n'ịbịa to me unless na ọ bụ nke ga-echekwa ndụ chekwa obodo mana ọ bụrụ nke eji ekwu okwu makwa na ahịrị okwu ka ọ bụ idon ito fear on it unless na nwere ihe itinye n'ime maka onye gwara gị okwu agwa na nwanne gị ịma na onwe gị ihe ntụkwu nọ n'okwu ahụ o kwuru so onye abụrụ okwu bụrụ enu so anyị na-ekene unu anyị na-ekene ndị niile batagoro abata so ọ dịkwa ka a lot of people batara mana nwere ndị anaghị comment which is that is normal you know ọ ifu ihe eji comment wee comment ya noble anyị na-ekene ọbụrụ G anyị na-ekene gị na-ekenekwa ogbonna ya Obiọma anyị na-ekene Daniel Dani anyị na-ekene Blessing Chris anyị na-ekene Ndubisi Nnanyere anyị na-ekene Bunkan Chukwuebuka anyị na-ekene Jack Don anyị na-ekene Henry UC anyị na-ekene okay Henry UC na all birth of Christ okay nya bụ ọmụmụ Christ ka anyị ga-celebrate na December okay ọ dị okay Christ bụ nwa Chukwu now so we have to this 2026 ịbịa n'obi nwanne foundation now Christian omenala anything ọbụla ime na-ekpe bịaba na udo dị ịbịakwa ha na ọbụna ịgọcha ọfọ maọbụ ikpecha ekpere otu ọbụla isi wee ghọta n'ụwa si otu a na-eme because this life cannot be forced by anybody yotago maka na Chukwu kere aka oyibo ekego mmiri ọ ga-anwụ I was trying to educate my people in a way that na ha ga-aghọta na ihe anyị na-ekwu okwu bụ ndị Christian respect ya na orie mmiri ụna asịze na ndị orie bụ ndị fetish orie bụ fetish dibia don't talk what you don't know oh ihe anyị fight for so if ge onye ọbụla respect ye other people's faith ọ bụrụ ya don't say that na orie bụ fetish igbu ọkụkọ igbu ọbara wụsa n'elu ọkụkọ fetish igbu anụmanụ bụ fetish anyị achọrọ ya just ịma nke anyị na-eme mesibe ike lapụla anyị nke anyị that is what we are saying onwere ihe ọzọ unu aghọtago na anyị enwetago ihe anyị na-achọ because we have fought it and we win so ọmụmụ Christ ka anyị na-celebrate on 25th that is good Christ mee ka ịpụta so automatic amụọ na Christmas a kịta ọ na mụ achọrọ ịdị na-ekwu ya ka ọ dị ka na aka ọnụ amụọ na Christmas ịfọ na ọdịkwa ka matọrọ ya mana ọ ncheta ka a na-ekwu okwu ya ncheta ka ọ ka ịfụ na ncheta otu anyị si echeta orie mmiri ka anyị si echeta Christ so everything na the same so not the death okay no problem Henry anyị na-ekene ọ dịkwa ka Henry bie hate Simon were nothing like nnagide nothing like nnagide nothing like nnagide ha if Simon commit evil will follow him otu o si wee dị mmekwuzi ise now maka na asị na agwọ mmadụ na agwọ ofu onye fọ na awụ eke mana nke mmadụ na-abụ fụrụ a na-akọwa ya ọfụma so yes o mee ihe ọjọọ megide ihe anyị na-eme bụ Biafra struggle nwanne ana m ekwu ise ọ ka ọ dị because na nwere ka esi emekwana ihe ụwa bụ na ose onye ka m ji asị ka m nọrọ omebe na mee preaching maka na ihe meji hochi join the security outfit of ESN Biafra Liberation Army because na ama m na ha ghọtara the system I know that one because I'm a security man in Nigeria judge ọfụma I live in a barrack small thing ka m bụrụ onye amị mana ụfọdụ amaghị onye na-ekwu okwu sometimes like this nla ndị na Nigeria bụrụ gị na-ejegasị ebe m biri ma ebe mma inwe ike na-asị iwe na-ezuzu ihe na-ezuzu na social media that is only thing apụghị n'ọnụ because I know a security Nnamdi ka na bụrụ o mebeghị vigilante nke o eji wee mee anything gbasa security ọ bụghị ọnụ ka na-akọ we set fact Simon emebeghị ya mba Simon emego Simon have done it in Finland that is why I respect Simon have done something like security mana ihe na-akpọ ya bụ integration is not like when you started training like army wee ruo ebe iru no it's like integration so ọkwa here the same integration na army barrack so Simon nọ na security guideline so onya mere nke eji wee chọọ ọkụ gatago because ọ mara gị ihe ọ ga-emegasị mana ndị betray bụ ndị nọ n'ala ndị otu gentle yahoo na ndị otu ọha betray Simon as far as I'm concerned ka abụrụ okwu na ezi ezo because we need to set fact so ka onye ọbụla wee mara
nke onye ọ ga na-akpọ maọbụ ihe kpatara njekwu nke m na-ekwu. So yes, ọ dị egwu. So anyị na-ekenekwa nwanne anyị bụ John Ona daalụ, na-ekenekwa Pablo Val, anyị na-ekenekwa Christian Eriobu, anyị na-ekenekwa Atu Rose, anyị na-ekenekwa United States of Biafra daalụ nnukwu mmadụ, anyị na-ekene nke m bụ United States of Biafra News. Type of United States of Biafra News ọmụnwa create that page na-emeze mgbe create otega anyị na ife. Anyị na-ekene United States of Biafra. Good morning my brother or my sister, anybody ọbụla nọ under the commander of United States of Biafra page. Anyị na-ekene unu niile, na-ekenekwa Maku Chena Uchenna mara m nwanne m ịma na idekọ ihe ọ na-anaghị ekwe m. Emmanuel daalụ. Chris Frank anyị na-ekene asọgwa daalụnụ. Ndị a bụ na kọmentị. Onwe ife ọbụla m kwuru gbagojuru gị anya maọbụ ihe ọbụla ị chọrọ ịjụ m, jụọ m ya, maka na next year enweghịzi chance na-abụrụ ịdị na-efolu ife a na-eme. And ọ naghị adị mma mmadụ iburu mmadụ iwe n'obi, ọ naghị adị mma. Onwe ihe mmadụ mere adịrọ ma kwuo ya, maka m ga na-egosi unu all the interview and the question Adadora jụrụ m ga na-egosizi ya, m ga na-eme kwuru na afọ ihe m ji save chodosis because achọrọ m ya na akpọ I think achọrọ m ya na akpọ what they call it, achọrọ m ime gị ka ọ dị ka Nnamdi Kanu na support ọ bụrụ ezigbo mmadụ, achọrọ m ime gị ka Simon na support ọ bụrụ ezigbo mmadụ, maka na unu hapụrụ ihe unu kwesịrị na-eme ọzọ. When fat comes, mụnwa na-eme mistake sometimes and adopt it. So when you do mistake or your guy make mistake or mogam, that is why you ditch na ezinụlọ mma ụwa niile. Ọ mụnwa na-enwe got ịgwa gị na onye isi anyị emetere. That is why ndị mmadụ ji asị m bụrụ onye isi n'ihe ọ na-eme. Ọ mụ ga-akwụrụ ọtọ ji bịa n'Enugu community union anyị mepere ebe a. Ọ mụ na-agwakwa ndị isi ekwukọtago m ha chachọkọ atọrọ m ụtọ okwu nsị anọdụkụ na amaha na ekwensu batara display unu cha na-eme nafara na nwana m nsọ mụ arụkwa eme nafara na mpịawa mmadụ azụ ebe a. Ighọtago ha man mbata a na-ama na ụmụnna abatago maka ife nne na-eme bụ ife gbasara ala Igbo. Ha sị gị na iche ime ihe a jebe ala Igbo, imagine ụmụnne gị na-agwagodo ohia, ịghọtago that kind thing. So ihe niile a bụ ndị ọcha sịkwara gị oke na-agwakwa ha union you created it to protect and promote our own culture I'm talking about. Then if you ever name them nafara na musa bro Catholic or bro gathering of Catholic ka ino here. Ya ino here gathering of Igbo Enugu precisely. It doesn't answer Igbo n'ụwa niile, Enugu, Imo, Abia, Ebonyi and Anambra, they come together to form what they call Nzukondi Igbo. That is why all their constitution is with me. Next year I have to start it from beginning. So mmane mefa I will say go everybody face here. Any paramunga wa no nya na-egbu mmadụ n'ala Igbo, because that is how we will make all our people no n'obodo Igbo to respect themselves, because many of our people no n'obodo Igbo na cause problem n'ala Igbo. Ọ bụrụ eziokwu. So we need to fish out. Biko on kwado unu ka needed, because ejimundia very very well and they know that is why they run. Nobody can use my picture to talk nonsense. It will no go fit. Maka na ebi muzo gwa akwọ before all the governors nina no n'ebe ha nọ. Because na mgbe m mara ihe bụ ọchịchị ka nọ n'ala Igbo, I was a member of National Youth Council Onitsha South Local Government. Yeah, Joe Heba. You want to go? And I'm also a member of Catholic Mobile Security. Our leader Fatima Wale at Onitsha. You want to go? I was trying to enter Scout and MOD, but here I create is a new security outfit and about Catholic Mobile Security. Go and ask the only come Mechigo. Magana want to create that one. You want to go? Or one Bible, wine area police. I have talked a lot, my brothers, but now you talk a way now because ihe maranye anaghị yori achukwu. You want to go? Ihe maranye anaghị yori achukwu. That is why you were talk unu chane kwadom. Kwadom na my team, because we are going to come out to the world to claim our dignity. Or if we be one they stand for. I know how me bamba, know how me konu. Even believe rubu onye biri. Onye febo esinyere nwanne ka anye ihe eji enwe gọọmenti bụ ndị agha ga-enye nwere aka gọọmenti bi na-enyere ha aka. By this time ekwesịghị inwe a charity or a foundation that is helping all our people bụ ndị a na-anapụ ife ha n'ike, ndị ụmụnna na-anapụ ha n'ike,
ndị ụmụnna na ifugonu nke onwe nke mfu na-eme na Abia steeti na mmadụ na-abụọ mụrụ nwaanyị papa ha nwụọ ewe na-asị ya na ha enweghị oke n'ezinụlọ nweta udu ndị dịka Obinwannem enweta gị ya udu ndị dịka Obinwannem enweta gị a ga-akpodo gị isi n'ala kee gị n'elu ọ dị ka na-ayị ara na you created that house even na anaghị na gị nwee onye dịka m nọ n'ọchịchị ihe niile na-egobasị ala n'ala Igbo mmemme ha chere band onya menu na chọrọ inye m support unu ncham onya menu ji achọghị inye Nnamdi Kanu support nya menu na-achọghị inye Simon support. We are too deadly in what we are doing and we don't joke. They know why they don't want to support Obinwannem. They know the mission of Obinwannem. The mission of Obinwannem is against of almost what they are doing. I know, and you know that I know. So who is going to win? If you don't want to support me, even then Trump bata neluka haga na to the bomb, nothing more. Even ihe na ahụ niile n'anya aghasasịa arụgharịkwa ya ka Nnamdi Kanu si wee kwuo ọ bụrụ na okwu okwuru abịakwana na mezu because okwu Nnamdi Kanu kwuru ka m na-achọ ka mmeke unu ghọta n'ụzọ dị mma na ọ bụ n'ụzọ dị njọ because all of you have forgotten what Nnamdi Kanu preached before he did whatever you people accusing him he did. The same thing to Simon. These people started by telling you people what's supposed to do, what we're supposed to do, and here kwesị ka eme ka o mee ka ọ dị una na-eme neglect. So all those things bien ebute violent. But na ka anyị na-aga n'iru. Then ka m bazie wee tinyezie Nnamdi Kanu ka o kwuo okwu gbasara ESN. ESN ahụ ga-ekwu okwu ya okwuchakwa anya ọ na-ekwu ana m esie ọ bụrụ na o kwuo nnesie ọ bụrụ na ya emechede tata enwere m ike mee na mgbede because time m ga-abụ ihe m ga-eji mechie ebe a kịta na-abụ 10:30 anyị abụ 10:16 ịghọtago so ka m rapụ ịklọk ekwu na ọnwa na 30 minutes anam kama ma na cheta ọzọ ka ọ na-adị m mma n'alụ onu so nke a m kwuru kịta na-abụ ife njuwe wee gosi unu na level anyị na-aba na-abụ nkọwa onye ọbụla m kọwara ọghọtara ya biko ka idere m na comment section na ịghọtarakwana ihe a kedụkwana ihe ejiri ife ọka nwanne anyị nwoke zi wee tee nke o dere sị ọ dịka kedu onye nke dere wee desi na ọ bụgoro na Simon ma ihe ọjọọ megide anyị na ihe ọjọọ we follow him too ya bụ aka nri kwa aka ekpa kwa aka nri mụnwa chekikwara ya ha n'ụdị nke m echeki mee sị m yes ọ eziokwu na enwebekwa mgbe m na-echerefe echiche na ọ bụ na ha mere ihe ọjọọ na ihe m kwugoro n'ọnụ before na Obinwannem esi na onye ọbụla mere ihe ọjọọ wee megide ndị be through Biafra struggle ala Igbo chụbakwu ya ọsọ. I am be saying it. So ọ bụ na o mere n'eziokwu ala Igbo chụbụ ya ọsọ. That is it, even including Mazi Nnamdi Kanu. Onye ọbụla mere ihe ọjọọ na this struggle ala Igbo ga-achụ ọsọ. No forgiveness in what we are doing. Nnamdi Kanu kwukwure n'ọnụ. O kwukwure n'ọnụ. So you have to be strong in anything we are doing because nobody knows the hand that God going to use to restore our land. It may be you, it may be me. So mgbe ọbụla ị support ihe ọjọọ ọ bụ na ọ bụ gị ma ọ wepụgo the power. That is it. You see how people manipulate people. Ekwena ka ndị mmadụ manipulate ye gị because of their law, because of their care, or because of their speak. Maka ọ dị m surprise ka ndị buyers are just love one man na social media without knowing the person. Ọ na-adịkwa m surprise. You may like what somebody did but not deep. Nke bụ na ị ga-anwụrụ onye ahụ. Mba, that thing bụ slave. Or slavery. Ọ dịrọ mma. That is why people like me come out. Ị ga na-adị ndụ n'ime onwe gị na-echekwa onwe gị. Without me, you can live. Without you, I can live. So we need to apply that system in our mind. So nya bụrụ ya. So o nwekwara nwanne anyị nwoke kọmentịrị na ọ dị ka kịta ka ọ kọmentịrị. Okay, Henry bie kọmentị kwa anụ. Henry edegonu nke mbụ. Henry said that na Gentle did not betray Simon. Simon knows all the evils he have been committing and he praised him. He praised him that time. He prayed him that time. So do not say Gentle betray Simon. Okay. Enwere ife nji wee kwuo okwu aha. And ihe nji wee kwuo okwu aha. Ọ dịkwa ka na chọrọ ka happy tinye na-abịa ife. Ihe nji wee kwuo okwu aha. Bụ na let me tell you. Asụ onye yishu mebo na ahụ ya. Simon nọ na Finland. Mana afụkwa something n'okwu ka nna agụ ya ka nna afụ because all ihe like. Let us talk ourselves. Maka na unu che na onwe some certain things ma about ihe gbasa ESN Biafra liberation nwa nke mma ihe mmadụ bụ na anyị chọrọ Biafra ka ọ bịa anyị chọrọ ka Nigeria gọọmenti pụrụ anyị n'ụzọ ka anyị kontrol ebe anyị onye ọbụla na-ekwu maka dat Nigeria ka egbuo ha ka emebisie ha ka a chụpụ ha ka ha si chụpụ anyị chụpụ anyị ọ ihe na support but any other thing amara ọma n'obe ebe ha na-eme meeting how they do how they buy gun how they buy mkpụrụ akara amara m those things so that is why I have to be listening to anybody who talking against what I say so ihe ji si na Gentle ha betray Simon is because Gentle
na ndị otu na ndị ikorobịa nọ n'ala Igbo bụ ndị o kwesịrị ịdị mkpa karịa Simon. Are you getting my point now? Ọ gentle na ndị otu ya niile bụ ihe kwesịrị ịma n'ala Igbo ga-aka ha mkpa karịa Simon nọ na Finland nọ na protection land. So Simon cannot deceive them. Amami na wata highest he deceive Simon because all ha gwa Simon make oge ma obere. So automatically there is something Simon will tell the gentle Yahoo, Biafra Liberation Army. Makenja Gentle Yahoo is like he's commander of Biafra. I don't know. I don't know those things. No, no, correct me. So the Biafra Liberation Army with information from Simon. Mane with information gesi from Simon Bia had ignore has not how possible. Ga work on land. O make it work no but even work here. Onya negotiation. So ndị ahụ bụ ndị Simon na-use when na-eme ihe na-eme n'ala Igbo. Ndị ahụ ekwesịrị ka use ha. That is where I'm coming from. Maka na ala Igbo bala ha. Anyị nwa nọ n'obodo Igbo like otu anọ Germany now. Mụ nwa bụ onye amaji maka Nsukka. Nwanne mụ nwa anaghị eche maka ihe dị na amaji. Mama nọ na amaji. Mana aga m na-echete ihe m mere na amaji. Onwe nke m ga-enye ha ka ha wee ma na nka dị ndụ nyefa. Mana ihe dị na amaji bụ ndị amaji na-edokwa ya kịta. A na-azachasị amaji amarọ m. A na-echekwa amaji amarọ m. Ọkọ dị na amaji amarọ m. Ana onye a bụ ife ahụ m na-achọ ka anyị connect onwe anyị back to the root. Ịjụọ ndị village gị a na-asị gị na nsogbu karịrị na nke a na onwehodo na-egezi ntị na nke a aghasa anya. What destroy all those things? Nya bụrụ okwu ije ụka. Maka ije ahụ na-ejekwu ka anyị ka na-eje n'ụka na gịnị ga-eme anyị ka ha bụ ije ụka? Ị ka na-ejekwa mitin ụmụ na nna nke ahụ a na-akọta ude. Ị na-ejekwa mitin ụmụ ikorobịa a na-akọta ude. Ị na-ejekwa mitin ụmụ agbọghọbịa a na-akọta ude. Ị na-ejekwa n'ụka? Yes, of course, anyị ga-eto Chukwu. O nwere ihe ịghọtara? Ebe ha kwesịrị na-eje mọda na ije eto Chukwu bụ na ụmụnna ha na ụmụ ikorobịa ha na ụmụ agbọghọbịa ha. Ọ nke ahụ ka Chukwu si ha were nyebe ya otito. Ọsọ gị jebe n'ụlọ ụka ebe somebody amụkwa ka esi mụọ gị ga na-akọrọ gị ogologo akọ na one pit. Ọ dị make sense. So nwanne m ihe ji wee kwuo ya bụ na I hate them because ọ bụrụ na ndị a niile nọ n'ala Igbo bụ ndị bụ like Biafra Liberation Army and gịnị nwanne Air Force. O nwere a lot of things create a na-agwa anyị na-ekreti go na ha launch go some certain things ndị a na-ekwu. I was happy na osi otu adị and ha nwe ha na-akpọ rules and regulation terms and condition ọ ga ha nwụ by this time. Ị ga anọkọta nụ na onwezi na-eme exist. Highest one man standing and protect it. Because otu ihe na-eme jaga somebody must come out boldly and say this is what I want Gentle, this is what I want Simon, this is what I want. Like otu na-ekwu it is my knowledge, what I thought when they are doing that thing is what I'm saying. So automatically ndị nọ n'ala Igbo na-eme ife ọ na-adịrị anyị worse because na ihe jiwe na-asị Simon mere ife ọ bụrụkwa maka security o create o gụkwa check ye ọ bụrụkwa maka security Simon create how the transaction of money goes from my understanding because how bịakwa zo problem dị na nwanne anyị nwoke. That is why I hate the Biafra government and all those people. I hate them. Why? They don't search about what is going on. Even DOS, they don't tell us what we need to know about who we love. And they send our leadership. All the Tinubu and Asia, they are married men and they married na nwosisi na North. They are married men and they married na nwosisi na Kaduna. Tinubu and Ejero France goes like. That is the same thing with the DOS and the same thing with the Biafra government and whatever Biafra Republic government in Ezra. They don't even want to explain us what happened to our brother that we all following and love. Ma ihe mere Simon na abụrụkwa nke isi n'azụ wee mata. O kwesịrị the public ka onye ọzọ were wee mụrụ akọ. Ọ bụrụ na ọ ma ndị public na ọ bụ ndị gọọmenti merie then why it's not possible. Because na ọ bụ na ọmụnwa ka ejide kịta sị na ihe eji wee jide m na mụ lara nwaanyị ebe a tụba nwaanyị ime ma something like that. Nwanne eme ni announcement ka wee zọ ndị ọzọ ndụ. You make mistake, you acknowledge the mistake and make others to never do it. Even in meche but I'm asking maybe make mistake baby do na cho him ke make do mistake because he jen kpara braji nyanwa so no game ihe obuno game ka we ma no na eme ihe Biafra ano mege so obudu ihe kwesi na hide ka iwe we nwe the privilege to keep convincing our people. Our people need the truth of the one who made today. Nnamdi John the here made and they can give it na Kenya. Nobody can give the accountable record of it. Just check here. Omo again record here Nnamdi Kanu. But now anyone no back it now be imagination. And imagination is not good. We are not a Christianity.
Amaham Lotan as na Biafra is a religion or that kind of imagination we are going to do. No, that is why I enter Omenana through Obinwannem. Because I don't want anything to disturb my brain. So what am I talking on all sense of this? Because now, ndị nọ n'ala Igbo unu kwesịrị love the protection of ala Igbo more than us. Ọrụ Simon, ọrụ Nnamdi Kanu no London, Simon Ekpa no Finland, mụnwa no Germany. Ọrụ anyị bụ ịtụ ụtụ send ego na proper channel or receive wee jizi aka unu organize what you are going to do with the money to help the land. Ọ bụghị Simon enwere ike inye ụlọ dị unu ga-eme. Nnamdi Kanu mechikwa kwue na public wee sị that is, I don't want anybody from abroad to communicating with the securities. That is when I condemn Chinasanworu immediately. He said, I don't want you people to be recording and bringing those nonsense on social media. If you get, have your name, you don't have the iwu Nnamdi Kanu from us that following Nnamdi Kanu order. Nnamdi Kanu just had to phone my phone. Karabi man ha ebe hanogas. Come to how wherefore. So some certain things so krume na iji so okay no makwara you no me otu a. One okay me. Mana do to na ha na lack the phone. Ha ga-eji na-enye ha. Watago hasizie no kedi ha ga na-eji na-egosi gị na enwere ihe na-atọ ụtọ ya. Whereby na nke ha na anyị before ha si na ha na kọrọ anyị na motor do stars. Nwere ya ifuru maka na ha na ego ndozi obodo. This time ka ekwesị iji ego ndozi obodo support ESN. Yotere kind thing. Ana na ego ndozi obodo o mepe ego ndozi obodo ahụ ọ bụrụzie a something gad official that na ị na-atụ ụtụ ego ndozi obodo agaghị akpọ ya ESN agaghị akpọ ya South Eastern Security because we registered IPOB non-violent organization, so you can't go and support what you never ever registered. Yotago ESN is not registered in any way in part of the world. You understand me? So automatically anyị were nchekwa ala Igbo ego ndozi obodo wee na-esendịrị ndị ọbụla bụ ndị ESN ọ ga-aka dị oke na ntị da na-esi niile a support ESN amami na wata the same thing ka ọ dị na Liberation Army enwere system eji a boycott government and our people don't understand this ihe niile bụ n'ike onwe ka o si ma achọba onye ga-agbapụta ọ dị mma. So what am I talking? Iruo na be anyị ndị be anyị a niile bụ ndị Igbo ndị youth sorry unu kwesịrị ịbịa jiri aka unu na-echekwa obodo na-ata asịza anyị nwa maka na ma anọ n'obodo ebe chekwaba anyị ọrụ m bụ ịkwụ ụgwọ tax ka e wee chekwa obodo. So which is na format Obinwannem na-ewepụta next year bụ na every union in the whole world must be contributing in the security outfit of their villages. That is the job of Obinwannem Foundation is going to do in 2026. It's part of our job. We have to be making sure that we visit all the unions anywhere in abroad to ask them, are you supporting your village security? Because we need to equip our village security, and our village security need to come out boldly like a Omotokun to say, this is what we need in our village. You go to your village and reset the structure of security of your village. That is how it's supposed to be. Omambo a problem with the governor, Omambo a problem with the senator, Omambo a problem with the world security law. Because you are protecting yourself like they have give the voter power, even the military have give the voter power to protect yourself wherever you are. So this is the time we need to use the advantage to equip our vigilantes, which is the recommended in Nigeria. And remember, na ha biara for that na ha chobago ka ha execute all these plans ha ji wee bia na Igbo mgbe ha. Ha sizi na all vigilantes bring your gun. Me na gbanta me bring your gun. Mgbe ka na plan this thing ha na-eme, which is na Amarachukwu emegidekwana bugide ihe na-ewebute. So every security in Igboland need equipped. Ọ bụ na ị chọrọ ịnọ n'ihe security je join nke village gị. Anyị nwa bụ Obinwannem Foundation ga na-eti mkpu ka agba mbọ funa na akwụ n'ụgwọ because ego dị na security. The highest payment of the world ebe ọ bụ na ifuru obodo na-aga n'iru security dị. Ndị security na highest payment. Onye mere Trump ji wee kpọọ all the security all the ndị army no American nyecha ha $1,000 something to go and enjoy their Christmas. That is how it's supposed to do. Akpọ ha man ha echefu. Every security of village ekwesị ka onye na-eche nche na village oge emekwu sef ozi anyị na-ezi na village. Every youth na-enweghị ọ na-eme ma n'obodo oyibo ma nọ n'ala Igbo, go back to your village. Then anyị ga-agba mbọ ka anyị mee ya ka ọ dị central that na every youth of Igboland na-eche nche na village ye na ga na-receive ye dịka ebe 300,000 naira, 200,000 naira, 100,000 naira, something that going to help you and help your future and help your family.
onye nwa ga-eme inidi ọ bụrụ onye ọbụla na-azụ afịa, ọ bụrụ onye ọbụla ga-akpata ego, ọ bụrụ onye ọbụla ga-ebute ike, ọ bụrụ onye nwa na-eje obodo oyibo buru ike nata. Nke m jere obodo oyibo how many years ka m nọ akpụbe m blọk be nna m, ọ does not mean na nche ịkpụ blọk na mama akpụ blọk, mana ọ bụrụ ihe dị m mkpa. Ịghọtagide ka ntin ụfọdụ na-agba moto ha erughị oge igbe fuel ogwu ọyọba ego fuel, oyiri ogwu ọyọba ego oyi, na-eje ego credit everywhere. But igoro moto, those is formal, those is pretending. It doesn't make sense in our lives. We never lived this kind such a life before. We need to live natural and reality life. That is when you see the security begins. Because in a being dojo, you are part of the problem of the system. So kaina agakwa niru. Maka nwanne m nwere okwu okwu ebe the guy here you see ọ na-ekwu ọ na-eme the poor watara. And I'm like onye na okwu no anyị na-akọ na Facebook need to stop. Otu a na-ekwu okwu a mgbe ọ bụ na scream daga malike anabata ya. Ka ọ bịa ka ọ kọwaa ka o si ghọta ọfụma ka nsikwa n'aka ya wee mana nga ghọta maka mama nọ n'elu na ọ na. That is why I created Obinwannem n'ala Igbo ka ha na-enye m information what is going on in ala Igbo. Mana ihe dị na security emem ka ha nchara na-egbagodo ọsọ that place because achọrọ m anything ga contradict what I'm doing with Obinwannem in Igboland. Everybody knows that. And the more na ụmụ nwetakwara suffering from the security. When they ga-abakpọ onwe ha say I am calling from Biafra Liberation Army, Obinwannem against Biafra Liberation Army, and be warned, stay away from this Obinwannem, stay away. That is how they destroy Obinwannem ala Igbo. Go and check it, go and make inquiry. Ụfọdụ ga-akpọ sị na ha bụ ESN. Obinwannem against our leader, Obinwannem against what we are doing in here, and be warned. Yeah, can a threat ndị niile m na-eme ka ndị niile ntị nọmba ha online. Jee ese. What is this all about? When some hands over no so by like water, man defend the from this nonsense scholars. Then no wahala, shut it down. Na me they spend. Kanzu wike. If you can't make sure be one alibo. Goes good ike. Go so na mama even name. No na the same security outfit na support. How maybe could I call on you can dozi alibo? So which is the guy has no reality one or no reality one, which is no reality one. You want to go that is na ekwesima or no reality ekwesima through them. And that is why you were angry in ESN. They created ESN without a good structure. But through the speaking and the message of Nnamdi, the structure is very clear and understood. Then in case Ibidozie others understood what is going on. One village couldn't recruit through a conquer, then on this village, Anambra de okay. Na Enugu adibe okay, Poban and Ndenugu, Poban Umunu ka join Haneme. That is how it's supposed to be. We begin to make a meeting everywhere. Ka isende you to geje na onye Enugu na-enwere ihe na-eme n'obodo oyibo na wakwa kita o ka ijekwa ka ọ bụrụ ego niki na-enweta da na inwu n'obodo oyibo asị ka na ha ga-ebunakwa gị o. We need to find a structure we can be using to push our people down home. Also, everybody is doing visa to come out. When all of us come out, Fulani now begin to take over, or any tribe begin to take over. You begin to disturb the world economy, or we begin to disturb world peace. Ani jaka ye meperendi rose or kahabata. Then when you open the door, don't blame anybody. Okay. Trump said he is not coming. This guy said, I'm on the side. He said, Trump said he's not coming. You know, Henry, you see, Uchenna, how to call Uchenna Bafai. Was here English name on boy on a Yamusobunisi. Emana, I need read now, be very careful. Emmanuel Trump bus wene okwu gbasara Nigeria. Mgbe IPOB ka ba IPOB Chineke nọ n'eluigwe. Na them go dey tell you wetin Trump dey think or what even na ka ịkpọbata go onye ya na Trump na-ekwu that woman asị ya na ndị ka na arụkọ emere gịnị nwa Trump. Ekwesịgo kita ka ọ bịa gwa anyị exactly what Trump is talking about us. And ekwesịghị na-push narrative of what is concerning us. Maka ama m na Trump ama nọkọta just fake kapụ beba Nigeria. Nigeria is a giant of Africa. Nigeria contribute in the economy of the whole world. In Nigeria, Nigeria. To God, if people like us will back Nigeria to stand as it's supposed to. That is why Peter Obi, they are feeling that if we come
sincerity and remove tribalism and all those sentiments we are using because of what happened for the past. Now, the Nigeria you see, that name, we will baptize that name to become what we are going to enjoy together. But now the problem when we research about that, because now many people who corrupted and who destroyed Nigeria still alive. Many. Somebody like Babangida, somebody like Obasanjo, they will never ever allow you to understand what they do to make themselves what they are today. They will never. That is the problem we are facing to Nigeria. And P2B knows what I'm talking about. There is no way these people will allow you to rob their dignity. Although possible, come on, because all of them have personnel in army staff. Then you have information of everything that's going on in that land. So how can we win these kind of people? That is why you see agitators. So, Henry, yeah, it may be. Manakebu Munai non American. You have to go every day. I say na ngozo rabeze wejego nka. No yenke wejego nka. Some certain things that is we are doing on adeka propaganda. Like this message in na. Mama gogo na Trump ama just knock tafe bata Nigeria. Yeah, no ka empty threat. Mana ihe mere ndị Nigeria ya gbagharị because Nigeria enweghị law na guide ha. Because on Nigeria we law before the American jump into a living state or getting American a living nation. You can see through diplomatic. You have to go embassy ha ga na-ewetara ihe information. That is why embassy no there. Mana go kwa me Henry anom na Trump soro all the ambassadors of America no na Nigeria nata o eziokwu. Ka anyị na-agakwa n'iru ka bụ nke nụrụ ikpeazụ m ga-asị how. You want to go? Simon does the killing of people in Igboland. Simon endorsed the killing of people in Igboland. With Simon and his boys, and you too, Obinwannem, you did not come out once to condemn all the evil they were doing. The time. The only thing that will save Igbo is truth, and not emotional and sentiment. I want to onye egburu n'ala Igbo because na ihe supportable the whole police, the whole military that is supported the massacre of indigenous people of Biafra in Mpo, in Hebridge, in Aba High School, and took them to forest and poured them acid, and they just die suffering like that. And allow our IPOB members to drink mud. All the military personnel of Nigeria need to buy. That is my support till today. I will never change it. The 150 pro-Biafran buy by Nigeria Security Force announced by Amnesty International, that 150 pro-Biafran need all Nigeria personnel to be buy. Mark my word. Because we never committed any offense by agitating for bad government. So, my brother, when you hear me saying something, don't joke with me. I still supporting Mbahana buying Nigeria personnel, this and that. I love it so that they will feel the pain that we are feeling. If you don't have a conscience, have a conscience. We are already entity living. We have right to defend ourselves. Those people that are sending from Abuja to come into our land, who give them order? Python dash 1, Python dash 2, Python dash 3. Who sent this bastard? You don't know about that? When during the COVID-19, you don't see how they jump into face and destroy our youth? You don't see that? I support the pie of the whole military personnel of Nigeria. And even very soon, that's why I hate DOS. I hate all those useless people saying that they are leaders of Biafra. By this time, Nigeria embassy will never embrace. I also contributed to bring the knowledge where we used all over the world. By this time, Nigeria embassy ambassadors Nigeria we don't have anything to do with any white man because we have documents of their land. Every Nigeria embassy, we can run a Nigeria embassy. I know because now, just support them. If you hear the yes, I keep supporting them. I support Simon. I support Ndianine Nabambo. Ka wipe all Nigeria personnel na Igbo. I support them. Even governors, wipe all of them. That is the kind of level I am. But no, due to no give order, give order. This is what you people was telling me when I was trying to tell my people to come back and defend their land.
Nasimo Obinwannem, I have back defend there. Who are you going to defend? But Henry, onye kine defending Ali Igbo, onye bu so Ali Igbo. Henry ngwa now otis we there because na otis tinyere mu wa get defending kem Simon defending ke na they can defend ke kan we be Nigerian supporter now. So ngwa, who is going to punish Nigeria security that go offense according to the law of security of Nigeria? Henry, you see, can you now write me? Do you think I'm afraid of saying what I'm saying? I'm not afraid, because even in this country, people challenge police, people challenge military. Immediately you are going against your rules, the rules that guide all of us here, we go against you. So, and another one, I support sit at home till I die. So, Kimari Hende, Kunamano Katabekwa Nazo, no one wabundu Monkakuna Nazo. Sorry for Obrokwa Magima Helio. I am a government. If you think that Tinubu on their come, na lie. Every citizen are equal according to the law. So unadine meno when they want monopoly to kill. There is nobody have monopoly to kill. That is why nobody try to come on my platform to challenge me. Unechembuno plan chadi plan, which is now no doing a plan. Magaguno plan a plan. I saw it to name plan. Madi benas namu komuso kosi heme na libo. Which kedie na libo Rika. When I was living in Igboland, when I living in Onitsha, and when every day the Jembuko bus cannot be for Zoom marina dime flyover. Then na side is Zuchuku, na Lagos Park, he's out on the Lagos Park. And when I'm back down, I'm the phone about Babuwe. Ozuma down with the banner and AC. When can I go come name up here? Cambodia. Na side in 1991, 1993, never had a remote pass. That I was living there. Oh, Ozus not in Abuja Park, that place. Nancy. Who is the job to take that nonsense, to that, nonsense, to take that Ozua away? You people just keep blaming people, trying to make things to be okay. Do you think na Tinubu kamomai? Do you think na Peter Mbaka kamomai? All of them are destroying our youth to get unnecessary power. And no control, you put in the economy of Nigeria through Obinwannem Foundation. I registered in Nigeria. Obinwannem Foundation because I want to be a spoke of the spokeless. Do you think Namu illegal? I am doing something legal. Go and check what I registered. I registered that I will be speaking for my people through Obinwannem News. I registered it. Again, as someone I'm which in course is where is the governors? That is chief of army forces of the state. What is it? You to get protected to maybe crime not committing a legal. Then let them resign. Another person take over. I'm not committing crime. Let me say that I commit crime. So what is the governor to make it to become calm? Not sure, but they say they commit a crime. They are committing a Germany now. Even in when they commit because security is everywhere. So not make and mad enough for madam miracle where them. Because now, try is the best than he try at all. These people that are trying at all to do something, I stood strong because I started IPOB in 2013, speaking and going to embassy, going to Nigeria, all these amnesty offices, all the senators' offices. We go on TikTok, on Twitter. When you people don't know about Twitter, we go on Twitter by a maker gift. We write a letter to all the official personnel in Twitter, telling in Twitter, telling the whole world that Nigeria have been destroying us, have been killing us, fighting us because of what we are doing. Our land, there is no light, there is no road, there is no security, there is nothing. Our people are dying helplessly, and nothing government is doing. You're telling me that I'm one day. The reason why UGWU because UGWU go hey. That now by this time now the kind of Chineke no neni going to aso he suka pia buo mu di de unu China no stand side on abia kwa o on abia e man for do mo go bia de anything na Facebook if you support Nigeria. There is a time in this life, go and mark my word, I never say and it never come to pass. So don't say defend don't what I'm saying. Nchokwa bia scream. Let us talk about our land and talk about what's supposed to be in our land. Not to blame people. Go and do what you think that somebody is not doing well. Okay, can you make every Nigerian just support Nnamdi Kanu?
People in Nigeria speak on behalf of Nnamdi Kanu. Lawyer in Nigeria speak on behalf of Simon Ekpa. Who are you? You see, Henry. Who are you? Agabetikwa onye kwuru maka Simon. See that ihe Simon ume na obu na government in a more of man. Simon will not from Finland and commanding anything that going on in Nigeria. Why with a personal heavy view wherever these people know? I don't know. Sometimes like this, when we end the marriage day like this, or name can feel it like but no wahala, I understand. You say your opinion. Opinion cannot but I give opportunity where dress so many people. That is your. Also Simon was asked on this program if someone is sick on Monday, how will they send him to hospital? He said the person should die inside his house. That is evil. Yeah. To prove you that they asking unnecessary question. Because sometimes we ask unnecessary question. Sometimes we ask can jog now. If somebody now see that nyagi 5,000 naira can make a necessary question unnecessary. I can make 5,000 naira to sleep with your mother. What are you going to do? Can I give you 5,000 naira to sleep with your mother? It is like that is unnecessary question. To ask Simon in that present, you are also in Simon's shoe because you begin to remove yourself from the issue of Igboland, asking Simon that is trying to defend his people, something that not supposed to be asked. Because nihe juri mgbe na mu ama Jude ya. Nandi na Jude ajụjụ the same criminal governor, criminal politician, criminal church leaders that cannot even manage their congregations. Are you getting me? Okay, let's now say that sit at home on Monday. So what about Sunday? When our people sick on Sunday, how are they going to defend about that? On Sunday, how about our people on Sunday? Are they selling the same thing they sell on Monday on Sunday? We said that now this Monday, it is what we use to respect those that die by Nigeria army. We use that Monday to remember those people that die so that we can live during Biafran war. We use that Monday to send a signal to the world that something is fishing in our land. We use that Monday to send a record to the whole officials of Africa that Nigeria are using Nigeria army to buy our people. We use that Monday sit at home to give alert to global that the whole world should know that we are crying for help. So don't think that I use sit at home because of Nnamdi Kanu alone or because of this. All of them is together. I don't say I support sit at home because Biafran are support. No, we have pain. We have pain. And the same way you are celebrating Sunday, celebrating Saturday, Sabbath day, celebrate Sunday, Christian day, we want to be celebrating or remembering our people on Monday. He get chafuna get here at the court of the law. You go see him. If we not sit at home like ordinary. People who oppose it, there is a time we are going to revoke the people that we are doing that thing for. Give full reason. Now before Sunday, you respect about Sunday as Sunday no wa. Madam Kwariao, the quite dress of ma. Before say respect about Saturday as a Jewish day, Sabbath day. People Kwariao. Ina ana ukunana address. And where you hope na name no wa. I got sick no job na kwetere. Oh, mba. I get we no yes no. And that is what makes the life sweet. So now let us now go. Yeah, I want to maybe see bia. Mana mu wa man ku do ku a na nchikote aga ma ekue. Nga afrede hen sara. Mana just some sick and kuo no on behalf of whatever happened that time. No nwere ka obronka, o nwere ka obronka and the reason o jukue bonka or if you summarize it. So mana for me ekue because on Sunday can say ekue obu ni ihe mego Sunday. Enwe ha na be emergency. Anye nwere emergency. And also, Chaniheme that security they support here. Why? Because they did not create it professionally. That is why military they talk about it in bonding on alas. No way how water. That is when I see a matter support. I know they support them.
mana onwe ihe ọbụla nọkọtara ọnọka Nnamdi ka nọkọta sị I thank on government ihe o ji thank on government because gọọmenti bịa na-eme egbuzi ndị bụ ndị ilo Biafra ịghọtago. So that is why o ji wekwa okwurie because na all the happy for what is going on because onye na-edefend onwe ya marakwa ihe mere gị mgbe ọ na-edefend onwe. That is it, my brother, let us be sincere. Ịghọtago. So automatically how these people structure ESN, structure Biafra Liberation Army, I don't like them. I don't like them. I have been saying it. Unana hai were nke nkuru long time. I have saying it. Enwere structure na kpon Nchekwa Ala Igbo before ESN. Chinasa Nworu called me because of Nchekwa Ala Igbo structure. Emebego mi na kpon massive return back home. Oh chabago oko. These people funa muna chosi conquer the territory of 5 states. Hancha ni neje report to Nnamdi kan hancha we plan na the ESN. I have to destroy them spiritually. Amuneme wan kono hensuka. Je drofa na agwa gi neje ajuga sinde na bafa. They called me and asked me what is Nchekwa Ala Igbo, what are they going to do? Nsi anu nwere house na obroka every village puta ka anyị nwa na erase fund anyị ga-eji na support onye ọbụla nọ n'ime security of village. Na anyị nwa onye ọbụla join security village through Obinwannem, ịma na anyị nwa ga na-enye gị something like 30,000. Je jụọ ha ọfụma. Ọ bụ na anyị nwetabezie support from government, from individual, from market, then imagine na anyị ga-emebezie na anyị ga-take over paying our security by ourselves. That's our plan. Ozugbo Chinasa Nworu for the plan, we say okay, not kwa onye na-achọzi iwere because all the nwere ihe ji security si eme, and that is why nje na at last eziokwu ga-apụta ife. And I'm asking Chukwu Okike abịa maka ome ka ife na transpire ka okpope. I need it. If all do not popere mgboro bi mama nzu ike, then automatically mgbe nkọwara ife Chinasa Nworu that na Nchekwa Ala Igbo bụ gịnị, ọ bụ ife a ga-eme ka every youth nwee mindset back to root. Second one, no be ihe ga-eme ka dị sure that na ihe niile anyị na-preach bụ oziọma go through them. Ba village dị iche iche. What are they going to be doing? Ndị a na-ara force mmadụ raa ya, ndị a na-eme ihe ntụtụ, ndị a na-esegharị Igbo anyhow, ndị a bụ ndị na-esechi Igbo ada ezuzu, ndị na-akpọ mkpụrụ mmiri, ndị a niile bụ ndị ga-abụ ha bịa na-anapụ ndị mmadụ na ha n'ike, ndị a na-abụ ọ bụ na amụrụ nwoke n'ọsọ nwaanyị ka amụrụ emegidebezie ha. That is what Nchekwa Ala Igbo want to go in with the help of the king and the Eze. Joanna Hana, that is what I submitted in Enugu Glade. Flag, everything is there. And that is what I want to renew in 2026. Because the one is not your fault. This one, let us support it together. Village. I am not going to be the one that is going to control your village security. Other possible no what. My father have showed me the structure of how I will reset my kingdom. Because all that everybody. This like next year, everybody have to protect their land by the security. We have to announce, go back. Now security be a very big job. It's a very big job. Only that you will not be behaving like other normal people, which is not too much. So when what Chinasa no kuya ka yeme no woku hozo. Woku hozo. Even I gonna check some mafia. I gonna be to security be business now. They are salary name. Mbasa abia na company asale see na need about 400 men. Imo State jere goro ndo otu asari na buy the buy am o. You know how the system, that is why unu na-ekwu na-ewe m iwe. Ejere goro ndo otu asari, not na asari ikpotere ka o we destroy ndị buy. Na ejere ndị buy jere goro na ndo trainer. Which is many of ndị asari trainer kita na akpọ m na phone sim that na asari na-emezi ha drama. We need to now protect our land successfully. That is why I'm trying to know what Ngozi Orabeze is doing in Igboland, because Simon now, according to now, was in case Simon Oketa de existent. So automatically ESN how far who and who is ESN in Igboland? We need to come out and speak for our land. Obroso Chinasa Nworu Nwaligbo, Obroso ESN Nwaligbo, Obroso Nnamdi Kanu Nwaligbo, Obroso Simon Nwaligbo. We all need to come out and demand our right if we are honest for what we are saying.
because ihe na ha agwa m na nso support then mụ na agwakwa gị na nka ya support kwa ọzọ na ọkụ unu nwa ihe kwesịrị na-agwa ndị nọ n'ala Igbo respect themselves and respect the law maka ndị a na-egwucha wayo ndị a na-emecha 419 you know they see am ịma na ndị a na-egbu ndị ọcha you know they talk am I know we ike gị nwa na nwoge adị ama maka na o tere ndị mmadụ bụ ibe onwe ike na-eme ihe ọjọọ si na-eme ihe ọjọọ na onye na-egbu mmadụ bụ ofu ihe o onye zuru onye ọcha ohi na onye gburu onye Igbo bụ ofu ihe ka ọ bụ. That is what we are telling you. Crime is a crime. Whether you kill, whether you buy, or whether you beat, or whether you propaganda or you blackmail, buy not buy. Some sin na sin. So kaina gakwaniru. It is close to 1 month now, and he have not come. No mind American and their propaganda. American benefit from all the evils that is happening in Nigeria. So he is not coming. He want to save small town in the north, but he want to invent Venezuela. That is 95% Christian. So nke na-ekwu kita na bụ sometimes nnam ebe bịara ọfụma onwere mgbe Trump ga-eji bịa na Nigeria just like that were phone American bịa phone cha Nigeria save cha Nigeria agaghị akwụ ụgwọ ya back ọ dịrọ possible yodago nke ahụ onye ọbụla mee mana ya na-ekwu okwu benefit of what you are doing then o nwekwara ọzọ ikwuru ebe a say that na the evil that is happening in Nigeria. Yes, the evil is happening in Nigeria, but here three galo jukwu. But him and evil where they happen for Nigeria, the worst one is in America, no. Because all the American life man matter. And you know me here Trump men where life man matter, all the call support of themselves. Black life matter, I think so. Check of the same Trump no support our people up by because of celebration of the campaign. Man, when the jink Russia where we celebrate and not nothing happened to them. That kind of thing. So a lot of more I know man don't like Trump to come to Nigeria because he don't have the power, he don't have the right, don't have the knowledge. Obu na obro that we have gari ha na-elebe kwande Nigeria indirectly. Yotago UN bụ ndị na-elegasị egbe. Ebi agwa gị ndị na-ele egbe. Were contact ndị na-ele egbe naba. Ọkwa ya United meeting na every day. Ifuge so ndị na-ele egbe abịago fọm ma ọ bụ fi na-echi ile egbe anyị ga-abịa sign ahụ enye gị the condition enwe ka sị na egbe nke ị na-arụ na ịrụcha na ha ma ga-test gị imagine so all those things we don't anyị agafego Biafra agafego those nonsense ọ ya ka just na ọ bụ na anyị nwere ọnụ na-ekwuru anyị we need to tell Trump we don't need them. That's why in July Nnamdi Kanu on radio Biafra we say Trump we don't need you in our land. If you want to come only not. We don't need you in our land because we are okay. What we need is to you to approve our own outfit security to protect our land. You got ha kanye we marabai. You go onwekwana ndị amị bụ ndị Igbo ma Biafra na echekwa Nigeria echekwa American. You can release it for them for us to come and help us. You go no ya natara be echekwa be na ya bra jo mmadụ ọ na-asụ Igbo na ndị na-asụ asụsụ anyị ga-aka anyị wee ghọta na ichekwa be anyị maka na ije go machinery ọ na-reasonable. So one day I stand with you mana ị gaghị ejesi na o nwere ebe o kwesị ichekwa before chekwa Nigeria no mara na ije na American na Nigerian ka anyị kwuo otu a Nigerian na contribute more than that Venezuela na tax ije na American Nigeria na contribute na tax of American economy of American very well more than Venezuela. You can't just go and we ọnọdụ ka ị na-aga n'ụzọ fonye onye ihe na-eme and ebe na-eje interview we be say na ọ bụ na ime ise that interview ị gaghị join ọrụ ị chọrọ ịjoin wee rụbakwa enwe ike ụkwụ na ị ga-akwa atabakwa gị afọ ịchọtakwa ọrụ ọzọ afịa gị arụ icheki ihe na-eme onye a na-eme si na ọ bụrụ ọsọ gị ma bụ onye na-agafe ebe onye ọzọ biko nyere ya aka iburu ya n'echiche wee na-agbajekwa na nke gị that is how you be. Onwe na-arapụ ebe a na-eche ọzọ jebe ebe a na-arụ agwụ so Trump was trying to go where he can benefit. That is all my brother from my knowledge ka anyị na-agakwa n'iru no through ihe na-ede ka m ji ekwuzi okwu na igorogo my platform right now. So onye abụ gịnị ya abụ n'ikwukwara ọzọ sị people that came out during Monday sit at home, some of them were killed by and an Igbo girl
was by Gentle and out of his to Gentle give his boys order to buy the people of Arrow in the Zog, and the audio is leaked. If you kukwara Henry sometimes so the ka ima o henja like can na face mad maka mfoge now. Aga mama how I will be talking to you because on no voice ga magom limit of your sense. Now I na ha gana agbadata. I like more conversation I obono nya wa eruzie na mgbede megari am ozo I na rugo mezigbo onodo now. Now inanya gifu ni na akọwa na Gentle Yahoo committed crime. That is what now is going on here. In akọwa na this write up na Gentle committed crime. Okay? That is why you are saying na Gentle betray Simon. You get me right now? Gentle betray Simon. What did he betray? Betray bụ na ijere happy ihe asị gị mebe ọzọ. In Avia. So now in a house, the sit at home was not a forceful, but Simon no koto name forceful. I don't know, but man here Simon menya magazone. Manama no way like mu the against of you na publish. Over go to case where bondi line then we retain na Twitter na claim. I don't like him. I want to go na kuya. It's not proper. It's not proper. You have to go, but how make will release money because how make and then I thought when I thought that is part of their business. I understand it, and our people need to know it clear. Makani hai na about 2026. Let us set every record straight. Now they can train us like a truth. I don't like that nonsense. You must judge Onyendu like we judge each other. We must judge everybody. That is why even Onyendu onye kwesi he daiwu. Makano onya tiriwu. Onye tiriwu na hadiwu. So Gentle Yahoo eba kita if not dagiwu. And iwu ho dara biege meku effect of Simon in Finland. Okay, whatever naje. Go because na amamo from little story na no adade orama ngozo rabeze and ogenkere and I'm again some of them ntinonu when I what if it transpire mama no hodie so as mo kita judge here as a chief judge na no be hemele yeri na bia yotago ha chani na need ke gboro hakpo yofu ebe because okwu ihe na blame ebe DOS no bukwu ihe ha jekwara me to with Simon and ha na claim na ha ga kazi DOS we me. Now even see meche IPOB, meche ESN. That knows the government can okita. They are the one that pretend that they are government already. So now government na set road yana check life and property. So how can you declare yourself a government, a living government, but you are sharing your citizen blood? It's not government. Yet I go so on the right side of judgment, which is na you kume for purpose. So Gentle Yahoo, if not that go no over you. Onye dari wu obuna here home rekita now. O kwesi isi no. I had a mood here. Obugo na Simon Sigi me isi no. I had a mood here. If you get I had a mood here. Ni adro man here the against of our Chukwu Okikabia. Man happen to hane ku Chukwu Okikabia ma Chukwu Okikabia ma Chukwu Okikabia ma na go for na atunzu na hu manya dika ikonso. Ana meje that side ihe ni na nka ha na celebrate na ekene ana meje. None of them have celebrated Waka Waka. Why? Because now they can't cry for concert. That is nonsense for me. Because Waka Waka have died and everybody fear ko wori hobo. Nkiru Kantonia died. Won Africa hobo. Family ebia ni ruo ojuku na ebe akwa na egodi he gburu nwa m otu nwa. Oh, hypocrisy can there ni na so na they can't name. That is why I'm against all of them and I don't fucking give a dime. They know me. Many people who buzo wena mandi na ya iyo mandi na choke enyere umu haka mandi egbuchara family ha kwaro hofuma mama na ndi kanu na pana ka nwoje make eze. That is nonsense. We are not fighting for a freedom that we are going to go onye nka carry onye nka no nandi kanu said it all finger everybody are equal in the government of Biafra. Keyo ka boru na nke nandi ka eme no onye isi abia na nka eme na akatikpakpa nsuka gbali people isi there. Why are you people so selfish and wickedness? Oh, yeah, they were charming when all those useless leaders. But you can't put on
because I have to unama hokoje na ekwu okwu betunu mamofuma na social media. Nadema oto anokita mo one man squad for what they have been doing through Nnamdi, through Simon, through Igbo niile. Unu chanye ga man kebe eziokwu na otu ikwuru nke Gentle Yahoo na ifukwara ihe ngota mana agwabu ngi before Gentle Yahoo betray na Simon because no ha na ala Igbo bi eme na Simon enwe bad problem na. Oburu iwu bụ na asị gị gbuo mmadụ. Why? Odu homa. Asị gị gbuo mmadụ ana eme. Ada eme. Yotago. Ada eme. Asị gị gbuo mmadụ. So ka anyị na-agakwa n'iru. So ihe mere na alụ ndị izọgụ ma video, and let me tell you, voice, I don't recognize voice so easily. Enwere ike ime voice AI. I love evidence. Voice can be evidence when they prove it. And Nigerian way technology, have a good technology, ha ga ekwe ka ome ka we chọpụta ka ya bụ ihe si wee mee. Imagine ọ bụ na Nigeria government use Gentle Yahoo, or na Nigeria government alcohol with Gentle Yahoo, which is now na top Uzodima work with Gentle Yahoo. Ọ bụ na ha work with Gentle Yahoo, kedu ihe mee na afụbeghị nya bụ ozu Gentle Yahoo were today. Mana afro ozu ikonso were egba football. You have that kind of thing. So why in case Gentle Yahoo begin a problem right now? Mana ha na-ekwu na ha catch go na-eme something is fishing, which is na mu ka no chase them when e chendi ga ekwu nke a ga-ekwu n'ọdịnihu no nke onye wetere were m wee so ye. O nwere na-aza ka onye wetere na amazụ ebe ọ nọ now. So nke anyị na-agakwa n'iru. Also local government and Okigwe people was turned upside down by Simon and his people. You see, where is the governor of Imo State? Henry, where is the governor of Imo State that's supposed to protect his people? Or putara na Simon no na Finland kasi governor Hope Uzodima within Damia na police here na vigilante ike or na chegwam. Ihe nka na-egosi the weakness of the leader. Or if nka na-egosi, so I can't make too much in here. So ihe ọbụla mere also local government. Onye ga blame bụ governor of Anambra, governor of that state. I will never blame anybody, whatever. Maka na ihe anyị ji akwụ ụgwọ tax nke were secure anyị. Ị ga-asị na ndị ọsụ anaghị akwụ ụgwọ tax. It is like mgbe Chinasa Nworu ha na-eji ESN eme ihe ha laikere. Jụọ ha sị gị o nwere ebe ihe ga-abụ ma sị gị yeah, we told ndị eze ha ka anyị bịa chekwa ka ha nabata ESN ka anyị chekwa befa ha reject ESN mgbe aka njima na ndị a nwere ife arụrụ na ha na-eme. Nnamdi Kanu announced on radio, if not ebe a kita na ka ya ka meti unu wee wa. Nnamdi Kanu said that na ya na chimepe bụ omotekun something ga protect our land. All the territory of Biafrans must be guided. Ọ bụrụ ihe kwuru ka ekwana ihe nke a na-abịaza asị na ndị eze obodo enye ha right to come and defend their state na ha ma force onwe ha mgbe nụrụ ndị a ga-amara ndị ahụ ndị wayo. That is all. Ka anyị na-aga n'iru na m enwere m knowledge of when time to waste for people mana ha ma stand the women at debate or anywhere in the world. So ka anyị na-agakwa n'iru. Simon could have sacked Gentle and his boys publicly immediately he found out that Gentle betrayed him. Of course, that is why Jagwagi now him on all the two ways. Gentle betrayed Igbo people, betrayed Imo State, betrayed Ndebenia because of I don't even know. Or ego, I don't even know. In Carbon Campbell. Then when Simon found out, yes, o kwesịrị ịpụta na public si na ịda anọ onye aka o ji wee kwuo okwu ọ na-ekwu okwu ndị a na-ekwu okwu na their platform. I begin to convince and ha ma ihe eji enweta ndị dị ka anyị. They begin to talk that thing we need to hear, but when they want to do it in practical ha emezi ọzọ. That is confusion. And ndị nke ahụ nọ mgbe ha mere ọzọ agaghị abịa sị na ndị emeghekwu ihe ha kwuru na this radio Biafra or this platform. You have to go. I don't know why they are afraid to speak the truth. Onye mi hoja as no me hoja ekwu ko si mi hoja ahụ do onye ọbụla anya. No, I hate him blackmailing. Otu ibi asem yes, na mu support. Yes, I support mu e clear go ebe ihe nji support. Can I support go we today? No bro kwa na Simon mama lo here jide maka ajuba go mu ndo otie. Why did they arrest Simon? What did he do? What is his offense?
Here the Marco again, the Manama Nanki in a day where Kidek is like. You got to go. One actual very soon next year engage Finland. Jeff Simon na Mporo. One my plan here with my men on Finland. Very soon I could go there. I go one the prison. I'm a German court of the law. I am a case here. Ndo chana kwe zihezo. I am a case here. I will know the case of Simon Eja George here there. Come on, no kono obodo Igbo mara kwa kange sike mkucha. Mara nke ha na ha like, man nke ha na like. Mana amarugo no obodo obuna bo obodo ino n'ime. Ina ha na-eme ihe obodo ha like ro. Ha ga-wetere gị warning letter. That is all. Or ha kpọgo meeting. Oya nji like ndocha so bad. And that is the same system I want in our home. Yotago, I watch if you know when akpọrọ Simon Okunkembo. Yotago, akpọrọ Okunkembo, ejecha, abịakwa mee interview nke ebua. Yotago okucha, nke taa kete frokos wede. So that is it. A na-enye gị warning na akpọ gị na akọ ị ga-amanụ mgbe ị dabara iwu obodo ị nọ n'ime na-echekwa gị ndụ. Yotago, ị gaghị nọ na afọ nne gị wee na-apịawasị nne gị azụ. Yotago, ịpụtazie gịnị ka ị ga-emesi n'ụwa. Ọ nwayọ nwayọ. Just the Yahoo come out and accept that he was the one that said it, and that is that he did not mean to do it. Okay. Yenda ni nebu ife mara na asịrị nke onye metere ya were isi eburu because na ihe nka jide do na ndị Igbo isi na che na ndị Igbo amara ihe. Even gị nwa na-ekwu okwu, you keep saying what is making you angry. And now you na comment somewhere I'm ebe am fe comment and say okay, ta ka m nebe gị anya maka ka nna agwa ndị ọzọ maka ndị ga-watch ya ga nko. So let us now talk in a diplomatic. So onwe ihe gentle ha na-emegasị adroma on the Imo State ga-abịa kwue not me. Mana nke nji ntị m na anya m wee nụ okwuru nke a ka m ga-stand. Onya mere o ji dị easily anyị nwe ifolo Nnamdi Kanu follow kwa Simon. And chetekwa na onye ọbụla na-asị gị na Simon na-eme ihe ọ na-eme on his own. Nya chetekwa na-enwe ndị na-eso Simon because of Nnamdi Kanu si follow. Ijekwa adadị ọra ma ya ka ha ji eme ahịrịokwu na Nnamdi Kanu si follow Simon. Mana Nnamdi Kanu sikwa si respect ya sari dokubono. He's a good brother indeed. Une chefurie. Nnamdi Kanu sikwa na onye fuche mefo nya gonye manya n'afọ ya. Une gonye kwari ya. That he is a brother indeed. So kezi ko si weburu nke Simon na bụ nke dị iche nke ndị mmadụ ji emere ahịrịokwu. Ọ maka na ngwere ife ha na-eme with that thing. That is why nji wee na-asị na aka m nọ n'Obinwannem. And they know. Oya me Ngozi Orobeze ji wee delete what I put there, say he cannot accept anybody, even though two Nnamdi Kanu cannot enter where Simon group people there. So Ngozi is a man, a woman that is making the whole world know that now if you are against Simon, even in Nnamdi Kanu, you must go down. That is Ngozi for you now, the leadership Ngozi. Because what I put in that group, their group, when about no call Simon on, when about man no all for go my opinion, for my things, where for that na Simon material na my own territorial. You have to go na popele mundo unkube maka Simon otua. You have to go give for that name wherever material, which is all you can just not support your job. I have to clear my conscience. You have to go and you clear my conscience. I don't care about your own conscience. That is because you use your conscience to destroy me. You people have unu channel no na nke Simon. If watch kwende no na nke Simon hate me. Ndi no na DOS hate me. Ndi no na some of ndi no na nke na hate me. The same people na joka asna na support ha. Okay, what go na on ka mmadụ na akwacha ka tiere ọkụka aki. I was trying to help them. Man, they are playing that I am not important, which is next year I focus on my Igbo nation affairs. That is what I was doing before they send the people to attack my mission in Igboland. If we manakita na kamazo ege send another people to attack my people or any call that are going to threat the people that are going to work on their own village. Because anything I'm doing now, I'm not gonna do it like I am commanding. No,
you are going to use yourself to come on screen to speak to your people all over the world. No. You got to so be one day to I demand to say, I got my squander mother to ihe obuna ga-atụ na-abụrụ ngị nwa ga-eji aka gị bịa gwa ndị obodo gị tụọ because I'm onye Enugu. I have to take my word to Enugu State, not Anambra, not Imo, not everybody. I have to invest in Enugu State before I invest in anywhere in a normal circumstances. If you go to Anambra State, that is who they call Obi Kubana. That is Akwa Okotiwalaka. That is Medium Wheel Okarago. That is Oden Jinjim. That is E-Money. That is getting one Nako or Kako. If you get a lot of them getting one on Ozoboro, Ozoboro. Many rich men on Anambra State Bribu. Why are you coming to me to help you? Whereby you can go to them to help, to let them to help you. So that means I help Rogna, everyone I have rondo Bodogananya. So I was trying to make our people to know. Na yem one or being idea how to survive. No buhona umpogo batano be one in name expect can we go mu support or e megide kuru otu onye Anambra State bia fu ka o si aga si ka okwadie n'udi nke ọ na-akwadokwu ya na makwadokwa na-enyekwu unu nke ruru unu mana nke unu na-ekweghị enye akaụntụ ya ihugie unu ekweghị anya akaụntụ ya bete ejicha m ka si nyecha unu ya yotago injinia nakọrọ nke ruo ihe ọ rụrụ today ọ dịka asị na m riri ego ndị mmadụ mana record dị ana record aka na agwafa you people have to come to the office of Enugu State can submit ihe nji Obinwanne wee mee n'ala Igbo n'ụwa niile. That is what they call a good leadership. What I go? I want to use Obinwanne to educate IPOB leadership. I want to use Obinwanne to educate Biafra Liberation Army leadership. I want to use Obinwanne to educate Nigeria leadership. You have to be sincere to your people you are leading or your people that are listening to you. Because Nandi man na-eso Obinwanne a lot of call bịagoro m na ndụ wee na-asị m mụsi ụta ma esi ụta na-eme na ọ bụrụkwa na ma bịara ebe anyị na-egwu egwu na nticha mgba na-eto nwoke onye gbasara nwoke onye dị kia ihe bụ ihe ha na-ekwu everyday na nwe onye dị kia mgbe na-asị na nsogbu adịrọ na ọ bụ na hard rock is not my problem because I'm working. Ọ bụ na m anaghị arụ ọrụ then o metite m I'm working. Receiving a money can be okay for me. I'm not a lazy man. I try to work. I lead, I work. I work, I lead. Even Obinwanne, almost all of me are working. Tirelessly. Work chank Obinwanne, work kwa nke ndị obodo nọ n'ime na protect my life. Ngwere kwa nke rụtara nyekwara ndị mmadụ aka na Obinwanne. That is leadership for you. Leadership does not mean to sit down in office and wear ties na eme ka onye nwụrụ anwụ. Leadership, you must work. You must sleepless nights. I don't draw my ambassador in Nigeria. John Obinwanne in Nigeria. I don't sleep. I work 24 hours. Oburu when na eso lost in Lagos, neje some places. I hear na buy atu okay. Many of you people think that no get blackmail then the Igbo we roll mbanana. From very soon now, everybody must listen to the message. Or he went time. Onye obragwa mu na after 2026. About 2026, and when a lot of people are say anything on social media because we have to celebrate in all of it. A threat in the Igbo, a threat governor. We have to invite you with official documentation. We have to send it public invite. We invite you to come to our page to tell us what you mean about this thing. Next year, Munwa Gejobi one a platform. Onya kanji wene kurundi Igbo. Obinwanne platform to invite everybody, even governor side, even senator side. We will be sending them message. We need to work together. Someone that came out and incited killings should pay for it. Yes, it depends on the thing. Yes, it must pay for it. Yes, I know. You too can not stay in Germany and yes, I have right. Henry, you see, I have 140,000 times right to incite protection and anything in my land. I have the right. I have the right. Even in Dutchman, had the knowledge of international law.
I have the right in on obodo we tie mkpu enyemaka to my people. Because mgbe m bịara obodo I report na enwere ebe m si. That ebe m si ka na agbafa na information na enwete na that place adịrọ mma. That is what I'm telling them. You know, na a side. What do you mean by a side? Opening a rural government already too local. You have to go and learn more. Open has saying go and learn more. You still have a long way to go. I must tell you the fact. It's not a abuse word, it's not a neglecting. No, you have a long way to go. A site, what do you mean by site? Can you explain a sighting in Igbo language? Can you write it here? Onye na-ekwuru onye na-emetite. Onye na-ekwuru ndo na-atụ n'ọnụ. Onye na-asị onye gburu mmadụ si gbuwara ya n'ọdụ n'omenala Igbo. Egbu egbuwara bụrụ okwu. Ememewara bụrụ okwu. So what are you talking about? Imekwa onye gị na-ekwugo okwu. Nwanne ya ga-ego mfa na mmụọ na mmadụ. So it depend na gọvanọ anyị ma nna chere very soon enough nọ ebe mpịa kpọọ gọvanọ. Chere ka nsetichi ihe na-eseti na. Isizie ibozi anya ebubo a. Kezi ị ga-agwazi ndị gọvanọ na-egbusisi ndị bai with all their important securities. Na this guy say na unu anaghị echekwa echiche ka mmadụ ọkwa ya mere unu ji nọ backward. So ifili na otu anyị nọ na-abịa na-enye aka. So what about okay, let us now go. No, my brother, I try gum for you. I try gum. Gezier and the Kanu, you enjoy it. And listen to what he meant. He meant about the security ESN. Listen to him, understand him, and use what he said to qualify, to judge him. Okay. So which I don't reply to those things. I am many people got so managing we like in anya back at name me recording na ekwukwa na aga so can we use we mgbe nga emecha what I go because I got download na my system already. Unu na-ekwu okwu sometimes una na-akaba na ahụ na-ekwunu maka ndị na-cause problem n'ala Igbo. Onwe onye na-cause problem na abro governors, senators, House of Representatives, chairman local government, Igwe, Eze, youth council, youth leader, vigilante. They are the problem of Igboland, not us. We are reminding them. We are reminding them their duty. Yes. I push the so-called anybody that is doing whatever they are doing in Igboland to make sure that Nigeria army, Nigeria police get out from our land because they could not protect us. Rather, they buying us evidence. Yeah, kita de ba kita na with Kense ndigoro ndị ọcha with nwunye m ma ndị m na ha meko business. Yeah, kita enwe sumi almost ebe 10. Yeah, kita hard disk. Enwe mi ofuma. Oju nso ofu ebe tinye maka ihe ọ na mem ya documents a ga-eji wee kwuo maka m na wetago onye be m mana m na-eme ihe Biafra well even m onye nkuzi anyị direct m what is freedom fighting because amabụrụ m ihe ọ bụ mgbe m bidoro ya agwacha m wee mara ka m si eme ya wee ruo today wetago so inciting ya asị m onye ọbụla ma ihe ga-eme ka a chụpụsịa ndị Nigeria army n'ala Igbo. Mụnwa na-ekwu ala Igbo, adị m ekwukwa ala Biafra. Mụnwa na-ekwu ala Igbo. Onye ọbụla m ha ga-eme ka achụsịsịa Nigeria. Maka na mgbe nọ ala Igbo eme m witness. Mgbe na-azụ ahịa na Mbuko Obosi, bụ ọ bụrụ na anyị jee gotecha afịa na Lagos Park, Moto Park, anyị gotecha ya na ana, ndị police checkpoint, ndị army checkpoint, ị ga-agafe army checkpoint, ị ga-agafe police checkpoint, and ka ị na-agafe ka ị na-enye ha bribe. What is that thing mean? Nwanne m na gị nwere okwu chacha. Obuni ga-akpọ anyway the internet me nyebego nsogbu ọ dị ka the thing adịgo bad onyebego nsogbu so daalụ nwanne m so I have already done with you so aga m arapụ unu m ga-abịakwa ọzọ mbịazi ọzọ na mgbede anyị ekwuo maka the video because automatically I have already used 1 hour 40 something minutes ichekizie nke m mebiri eme ọ gago 2 hours 14 if you get ihe record 1 hour and so ka m gbanyụzie na so ụmụ na-emekene m unu wee na-asị nke onye chiri ya zere ebe ọ bụla ị nọrọ na-anụ unu m ọ bụgoro na my voice ya pụtara ka o si kwesị ịpụta biko nagidenu m n'ọha ncha niile bụcha ife anyị na-agba mbọ ka ọ dị ka o kwesị isi wee dị because sometimes the thing ga na-akra aka so but ihe na-achọ ịgwa ndị be anyị niile bụ na
You also kwagi zu eziokwu man zo forever, you know. You also kwagi protect eziokwu man protect forever. If onye akita money akpa nkata kata bu heli, you see which amara mafia and ihe njiwe we kpa nkata with ya because ihe na ajomo be ifende mmadụ na ekwukwa. So and ihe na gwam be ndị mmadụ ọtụtụ ndị na-enweghị uche, ọtụtụ ndị na-enweghị mission, ọtụtụ ndị na-enweghị life na ajom like him because I don't think he understand life. If you understand life, you know that Nigeria government don't have any right to buy anybody. Now, only Igbo as only Igbo mbo, life is precious. As na ezi afa ka ego, onye nwere mmadụ ka onye nwere ego. Then I know na people are losing their life because of what the government said up to be destroying people. You know, be some in society. Chirandocha Mari, he Korea be na them write English in a deb on the Hawanwe. So if you get an hag English guy where you say not came up with it, he marry him in society. No matter in single Kawaii and Igbo. Kawaii in society inciting terror or inciting whatever. Kawaii and Igbo. Makana masu English. Ichana court bia kita ichana nje on the government of na kpom kita na oyibo kangas. Ama masu oyibo now. I don't speak English. Please, can you find me or somebody who speak Igbo and English? Enwe court engage no wanga English or possible. You got botare mo na su Igbo benam. Oh my right. Nkabe small expo nyero for others. What I go because merge English we defend the woman anywhere in the world. Although possible. I learn it from other people. What I go oh my language. I don't know your language. Is it by force? I don't know. Nga bottom you buy now no but no nwere right he defend them. That is how you be. All you can just join no to the chichen oboda. Because you two ibato otuna dem ma join here. Because na like nzuko ndi Igbo register na Hamburg. Omu ihe memekita na o ha ma bi ga gbatara mo se enyemaka na government. Enugu Union. Omu ihe memo ha ma ga gbatara mo se enyemaka. O ha ma ga gwazi mi he the law na kawa through what they have read. Ogo na ha maria ụmụ ha mụrụ obodo a na-agụzi agụ abịa kọwa. That is it. Very soon nga na-ekpo bata ụmụ anyị mụrụ n'obodo a na-ajụcha ha ajụjụ ha na-akọwara unu ka ha si wee like obodo a ka ha si eche maka baị. I nwere a lot of vision on chọrọ execute in our people's life but not because of ndị na-achọrọ ka obodo ga-aga bịa na-emebi Obinwannem and ọbụrụ bad thing n'ọkwa ka anyị na-agadiru ka ji n'aka ndewo na ya gaziri onye ukwu gaziri onye nta. We are determined and we are resolute, and we are not going to stop until we eradicate every trace of Fulani terrorism, every trace of hegemonic Janjaweedism in our midst. Until that happens, we are not going to waver, we are not going to retreat, not 1 inch, not 1 iota. We have come that we may do the bidding of the Most High for that which we were sent, or should I say born, in the first place. We are going to defend our land against the ravages of Fulani terrorism. We are going to defend the lives of our people against state-sponsored extrajudicial killings by the zoo armed forces. We cannot allow what happened in Obi, in Aba, in Faruku, in Emene to happen anymore. It can no longer happen in our land. Today, we are sending a note of warning, or should I say caution, to all those that delight in shedding the blood of Biafrans and innocent people right across the length and breadth of this zoological republic called Nigeria. That from this day onwards, any attempt to kill innocent people will be kindly reciprocated. Any attempt by the zoo army or the police to kill innocent populations the same way they did in Obi will be met in equal measure. Therefore, it has fallen upon this very generation to defend our land against the excesses and ravages of Fulani terrorism and the hegemonic tendencies of the Sokoto Caliphate. For years, our mothers have not been able to go to the farms. Our daughters are being raped and cut into pieces. Everybody is aware of what transpired at Nimbo, at Ozowani, what is happening right now in Delta, what is also happening in Ebonyi State, and also in parts of Abia.
We cannot allow it to continue. We have cowards and spineless, lily-livered idiots as governors. They have given over our land to the Janjaweed to occupy in perpetuity. This very generation, this very IPOB will not tolerate it. Not now, not tomorrow, not ever. We would rather all perish and die than to allow our land to be taken over by the Janjaweed. It cannot happen. This is a warning to all the governors who are conspiring due to one political consideration or the other to give our land to infidels and blood-sucking demons from the Sahel. It cannot happen, not under our watch. It's not going to happen. Not now, not tomorrow, not ever. Hey! Purchase your tracks today. Umonka village. Ebe Sabia can Sabia. Ozobolo. Umozobo Nenye Kele. Nnamdi Kanu. A freedom fighter. They are written with Washington. Originality will go facility. Nnamdi Kanu is the able, stable. That take away the rebels that run our table. He's a man of integrity, we go pastorality. No, but today you don't say he's been on this game. Over his dead body to take a bribe. Yeah. Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu. Purchase your A man of tracks freedom today. fighter. Samalaba. A man of freedom fighter. The chief commander in army staff of Biafra. Anamekuzi Kemaka UGWU Ayi UGWU